Экс. А в каком магазине ты был вчера? Ой, вчера. Вот здесь я был, да? Бешенка, Марина, Борс. А тут много народу. Охотник. Синтез. Очень много народу всякого. Excuse me? Оборонительным системам. А, это нанимать людей. Looking to join a crew. Any openings? Щитовые системы. Все, я Oh понял. well, can't blame me for trying. Мне пока никто не нужен. Anything I can do for you? Hey there. You look like the planet-hopping type. Got any room on your ship for someone like me? Ну, блин, тут только одни наемники. Это прям именной какой-то. Марина. Марик. I get it. Make your way then. If you change your mind, you can find me here. Я работаю один. Howdy. Так, а тут навыки не написано. Гидеон. Ну, вставай, что поговорить, я не знаю. Hey, if you're looking for a weapon specialist, I could really use the work to pay off some debts. Эксперт по оружию, да, я прекрасно могу стрелять по мишеням, спасибо. Anyone can shoot at targets, but I take them out. You're not gonna find a better shot anywhere else. So, are we making a deal or what? А при чем тут долги? О каких долгах идет речь? The kind that need to be paid off quickly, or else I'm in big trouble. And if you don't mind, I'd kind of like to keep the details of that to myself. Unless you're agreeing to hire me, of course. Все-таки вы с квестами какими-то? Не, подожди, у меня нет. Yeah, I figured you'd say that. Not having much luck lately. Well, if you change your mind, I'll be right here. Mission Board. Советы миссии. Самостоятельная очистка баунти. Not used to people coming up to me. The suit usually scares them off. Although I guess that's my fault, isn't it? А где ты взял этот костюм? I guess you could say I've always had it. Once you've been all over, like I have, you might find yourself in something like this too. Впечатляющий костюм, хотя немного пугающий. Yeah, well, I go all over. Little psychological warfare up front tends to make things easier. Полагаю, вы наемник или военный? Retired, actually. From too many lives to count. But I've been all those things, yeah? And a few more. I spend a lot of time in the fringes these days. God help you if you come across something someone wants. You'd think it was things like civilizations and factions that cause people to want to shoot each other. No, even without that, it's still winner take all. За этим предложением стоит целая философия, не так ли? Well, you're on to me. Если я стану победителем, меня это вполне устроит. Yeah, you got that right. Wait a second. I
I think I'm in danger of having a real conversation with someone for a change. Better stop here. I'm sure we'll see each other again. Блин, какая-то задержка перед нажатием. Убить пирата, уничтожить пиратский вездеход. Следовать, доставить ферментированные напитки. 265 кг. А чё такие цены там, награды маленькие? Потенциал для жизни. Мы ищем потом исследователей из изучения. Оплата будет автоматически засчитана в счет после того, как вы полностью исследованы. 10 тысяч. Вот это я приму. Исследование планет отображается в информационной карте. Для планет, в которых нет жизни, сканер планет с орбиты может быть достаточно для завершения исследования. Однако большинство планет требует посадки и более тщательного исследования. И мозг самообслуживания. Если у вас есть договоренности с кем-либо из поселенческих систем, не беспокойтесь, за небольшую плату мы можем прояснить этот вопрос для вас. Не разыскивайте ни одной фракции в пределах населенных. Пожалуйста, проходите снова. Понадобится. Hope life is treating you well. Let me know if I can get you anything. Hey there. Always nice to see a new face. First time in New Atlantis? Я не думал, что это так очевидно. Oh boy. I didn't mean for you to take it personally. It's just something to say to customers. Break the ice. Know what I mean? Listen, you just relax. Make yourself comfortable. You're welcome to stay as long as you want. That work for you, new guy? Let me know if there's anything I can get you. Слышали вы в последнее время какие-нибудь интересные новости? I hear there's some sort of citizens group trying to get the old Valroon embassy torn down. When I first heard about it, I thought it was a bit extreme, but really, would you want to move into that place? Me neither. And it's not like they're ever coming back. House Valroon, I mean? Well, at least not make nice and be all diplomatic. We all know how that went. Уже бизнес у вас процветает. Yep. Spaceport traffic keeps me pretty busy. But just between you and me, I've got something in the works that'll change everything. A new drink that'll make this place famous. Galaxy-wide. Ну, я должен попробовать тогда. You would love it, I guarantee. Only, I can't make you one right now. Don't have the ingredients. I made a deal with a hauler to bring me some small samples of an ingredient I think will make all the difference. But it never showed up. Turns out the guy I hired was also hired by a few other folks. The kind of folks who ship less than legal cargo. Security got wind, and the whole lot was impounded. Now they're just sitting on it, taking their sweet time like they always do. It's killing me. Разве вы не можете просто заказать еще немного того, что вам нужно? Haha, yes. What with all these extra credits cluttering up the place, why didn't I think of that? Sorry, snark isn't helpful. This stuff was pricey to get a hold of the first time. Должен поговорить со службой безопасности. Может быть, ты сможешь получить то, что тебе принадлежит. I submitted all the paperwork, believe me. It won't amount to anything, but I did it. And really, I'm not even certain this is what I need to finish the recipe. I think it is. I need to get my hands on that cargo.
Почему это имеет зловещий оттенок? I mean, Вещь. doing something about this won't exactly be on the straight and narrow, will it? Потому что вам нужна помощь. I really do. It's gonna keep me awake nights if I don't try. Before we say anything else, I am in no way asking you to do anything that might violate any of the many, many laws in place here in New Atlantis or the larger United Colonies. This is just one friend talking to another friend, asking if maybe that friend could possibly find a way to get her important cargo out of the impound. And if, hypothetically, that were done in a less than 100% legal way, well, that might not be the worst thing in the world. You, with me on this? Но я же наемник. Я в деле. Кого мне нужно убить? What? Come on, no. I'm already uncomfortable with this whole thing. Don't go making jokes like that. Seriously, can you help me with this or not? Да, давай. God, you have no idea what a relief this is. I'm obviously not expecting you or anyone to go in guns blazing and taking hostages or something. I just figure there has to be a way to get what I need. Есть какая-нибудь информация? I know a few things, but not much. The cargo is being held down at the spaceport, not in the security office. Still, they use the same access cards. If you had one, it'd work. How or why you would have a UC security access card is none of my business, of course. I'm sure I'm better off not knowing. Beyond that, the ship decks over there might also be able to get in. I don't know any of them, or I'd be talking to them instead of you. No offense. Вы уже пробовали? Like Что вы I уже said, пробовали? I submitted the usual security release forms. But because my cargo is tied up with a bunch of, again, totally unrelated illegal stuff, I don't expect the forms to matter. At all. I went and talked to an officer at the office, too. Yumi. Sergeant, maybe? He was polite, but unhelpful. I declined to suggest that as their new slogan. New Atlanta Security. Polite, but unhelpful. Truth in advertising, eh? Ладно, что-нибудь придумаю. I'm not worried. I'm annoyed. Wait, are you saying I should be worried? No, of course not. It'll be fine. Totally fine. I trust you. Catch you later. Такс. Пошлите по космопортам пошаримся. Здесь что? Чего? Блин, мне все равно тратится. Captain, Constellation will be waiting for you at the lodge. May I take some things?
Робота, космического робота. Блин, она, конечно, одна из самых стрёмных, но... Пиздец нахуй, блядь! Здорово. Более-менее выглядящую. Что-то еще есть. Броня. Количество. Вес. Давай. Почему у меня одето не то? Что переодел? А, я отдал ему, блин. Allow me to assist you with carrying your items. А, блять. Ладно, не важно. Вчера было день рождения. Так я откуда знал? Поздравляю. Блин, ну мне этот перевес, конечно, убивает. Это что такое? Банкомат. Украсть? Не-не-не! Чё он лагает? Как он может лагать? Не могу я ничего убрать. My partner and I have talked about transferring to a Although I have attempted an analysis several times, I simply cannot quantify humans' addiction to caffeine. Body, it's coffee. Kick fun, get out of the way, and let us get on with our lives. Take it from an old... Yeah, sorry. Everything is precious. Кофе. Сотрудник. Whoa. You see that scientist out in front of mast, staring at trees? Так, а тут я бывал, да? Я бывал. Так, а это все что ли? А, ну это получается не такой уж и большой. На самом-то деле. Granted, there was a period there where I wasn't sure where my life was going. Куда мне надо ехать-то? Куда меньше-то? Вообще не слышно.
Один маленький шаг, главное. Все, арт-дилер. This is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation. А я сейчас где? Район Маст. Живой, коммерческий. Throughout the city, we can take it directly to the Mast District. I'm so excited to see Tony after work. Another day, another credit. Как обстоят дела? Oh, hi there. I'm doing great. How about you? То же самое. Glad to hear it. Yeah, life is good, isn't it? I've been trying to save up enough money so that I can go explore the settled systems with my boyfriend, Tony. I think we're finally getting close. Вы хотите покинуть Новую Атлантиду? Почему? Tony and I want to see what else is out there. I love my job, but there has to be more to life than just being a janitor in New Atlantis. What about you? Have you gone on any adventures? Хватит на всю жизнь. That's amazing. I'm so jealous. One day you'll have to tell me and Tony all about them, okay? Как обстоят дела? Not too bad. Found a box of pens the other day. You'd be Шо? amazed at what people leave lying around. Что посоветуете сделать в Новой Атлантиде? Well, that depends. Are you a foodie or a shopper? Я предпочитаю время от времени тратить несколько кредитов. You should check out the commercial district. There's some cool shops there. And if you want a whole new look, there's even an enhance. Ладно, ты надоел See you мне. around. Мой дальше. Господи. Это лифт? Грузовой лифт? Колодец. Куда я поехал? The Freestar Collective negotiates signing the Colonies. We just need to convince her that President Abayo isn't the same. Ядрить тут. That an adversarial UC is a thing of the past. This space is a memorial.
Just tell me how many zeros I need to add to the offer. I'm sorry, sir, but we can't sell to you. UC citizens only. I'm always ready to make a deal. I think I understand. Welcome to Feeling Realty. I'm Zora, and I'm here to help with whatever you may need. What brings you in today? Looking to settle down, or move up in the world, or just window shopping? I'll just be having a chat with your superiors then. Good day. Я просто забрел сюда. That's fine. It happens all the time. I never mind an opportunity to chat with someone new. I'm here if you have any more questions, or if you'd like to look at properties. Что у вас есть на продажу? Okay, let me just pull up your data. Oh, I'm sorry, but you're not a United Colonies citizen. I'm afraid Ну property вот, вы не ownership here in New гражданин. Atlantis isn't available to you. If you take the exciting step of becoming a citizen, we'll be here for you. А у вас есть недвижимость за пределами Новой Атлантики? Oh, don't I wish. Between UC regulations and demand here in the city, I haven't had a chance to branch out yet. But you best believe I'm keeping an eye on the situation and actively lobbying for a little more leeway. Stop by anytime. Архивы какие-то. Блин, вроде кажется, что здесь области, но, блин, они все-таки здоровые. Огромные. At the Battle of Cheyenne by the Freestar Collective's ragtag fleet, both sides decided the time had come to bring the colony war to an end. So the two parties came together to negotiate the terms of the armistice. Fleet sizes would be capped, mechs and xeno weapons outlawed, and all research related to those fields would be kept under lock and key in their own special archive, which actually rests below our feet as we speak. Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Contact. If you're interested, we'd all appreciate it. Поговорить с сержантом Юми, чё? We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. If you require help carrying any items, I will assist. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Попова. Здравствуйте.
Здравствуйте. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Пираты напали. Барт попросил меня доставить артефакт. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Сколько раз это происходило? У кого еще были такие видения? We think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Но это были яркие огни и музыка. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Country? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Как много вы знаете об артефактах, что они собой представляют? Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Хотите, чтобы я был в созвездии? Что это значит? Что ожидается? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Ну хорошо. Что дальше-то? You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head.
I am at your service, Captain. Hey. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Уже много знаете об этих артефактах. Oh gosh, no. I mean, that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Мне было интересно узнать о других видах геологоразведочных работ помимо артефактов. Of course, there's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Плана миссии созвездия. Видение, которое я видел, как вы думаете, что это было? Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something. An energy surge, some other phenomenon. Hello there, Vasco. К этому есть разумное объяснение. There might be a reasonable explanation. I wasn't there. I didn't see what you saw. I'm just not in a position to say for sure. That's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. We're all in this together now, right? Как долго вы работали над всем этим? Well, Constellation's been around forever, more than 50 years now. But we only became aware of the artifacts recently. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. It's a shame he isn't here to see this. Скажите о вас побольше. Well, right now nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition. I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Speaking of, if you're going to be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. Как органические ресурсы могут помочь в изучении артефактов? I can't be certain that they will, but more data points are always a good thing. I don't want to rule out anything that could provide a breakthrough. And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Так, это просто продавать ей материал. У меня есть для вас несколько органических ресурсов. Great, let's see what you have. Их нету, на самом деле. Пить. Ну да, я, скорее всего, просто продавать можно. Ресурсы. Сара сказал, что что-то о месте, где я могу остановиться. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Давай. Ну. I hope you're still glad you joined Constellation, Noelle. Yes, ma'am, of course. I honestly can't imagine being anywhere else. I'm glad to hear it. You could have done just about anything. So, it's important to me that you feel valued. Она меня подвести должна, что ты There are days that are отвлекаешь? tough, sure. But if I weren't here, I wouldn't even know about all the incredible things we're discovering. Something you need?
Ну, кук. Walter, I hope I'm not overstepping here, but you don't seem to spend much time at home. How is that not a problem for your wife? That is a rather personal question, but I'll indulge it. I have been informed that when I am home, I remain preoccupied with Constellation's work, which renders me cantankerous. It has been determined that for the long-term health of our relationship, I am better off here, rather than simply making things worse at home. Huh. Well, if it works for you. Ты меня отведешь, We've нет? always considered ourselves explorers, but this really is uncharted territory. Stay safe, okay? Lately, I Экскурсию, find мать. myself spending more and more time here. Business has appealed to me, but this is exciting. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Меня называли хуже. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Welcome aboard. Надеюсь, хоть напитки-то будут бесплатными. Yes, well, a stocked bar is a treat I think Constellation can afford. For now. But if you clean us out, Троллья. you're on your own. By the way, in addition to a place to stay, the Lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from Пошёл, the да. planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Изготовление, модификация предмета дети. Какова ваша роль в компании? Me? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. Ну да, что-то I don't захотелось, pretend вот to have the играю. daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources they need. And, as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big. Ну да не. Как вы думаете, то видение, которое мне было, что-нибудь значит? Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you? Вы имеете в виду, видел ли я что-то подобное раньше? This, or anything else. You'll have to forgive me. I don't know you as well as the others here. If you weren't so new to the group, I might already know the answer. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Yes, I imagined as much. Barrett expressed something similar in his own unique way. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. Frankly, this is the most exciting thing that's happened in years. Что это за компания? Stroud Eklund. We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards.
I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Ну, Илья, тут такой вопрос. У меня и так есть список с заказами, и там еще куча всяких игр. И мне еще парочку надарили, которые, как бы, по идее, по моим правилам должны идти вне очереди, но мне Starfield что-то захотелось поиграть. Так что предложить-то ты всегда можешь предложить. Есть еще вариант их заказать, забавы. Но это тоже, я не знаю, они там рандомно выпадают. Но ты предлагай, ты хотя бы озвучь. Я свое первичное мнение скажу. Они уж точно, по крайней мере, не должны быть в списке пройдено. Так что годик поиграем. Ну, я не знаю. Но пока мне интересно. Может быть, мне потом надоест. Я в Postal пойду. Ну, Postal у меня на примете пока. Здесь я не ожидал найти генерального директора. Funny thing about companies. You build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more esoteric pursuits. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the lodge home as much as anywhere else. Until next time. Так, чел в шапочке. Давай. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. Эти артефакты вышли из пещер. Second one was on Kazal, buried the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? Что вы думаете о видении, которое я увидел? I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but you know, if the label fits. Так, ну есть тут этот вариант? Нету. Что оно должно мне что-то показать, точнее местоположение чего-то. Я знаю, что это важно, чувствую это. It has to be, right? All of this is connected. We just need to figure out how and why. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Что привело с компанию созвездий? Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. Take care of yourself. Take note. Everyone here is worth. Так, вы мне ключ дали или не дали? Заблокировано. I hope you are satisfied with the quarters So, available to you. are you ready to get to work? Or was there something else? Что вы знаете об артефактах? Not much, but you've seen them for yourself. It doesn't take a lot to realize we're dealing with something extraordinary. Just what that is, we'll have to figure out. It's what we do.
Насколько известна компания «Созвездие»? I don't know what you've heard, but I can imagine. First of all, I think you can dismiss any stories about us no longer existing. I don't believe in smearing our name everywhere we can. Exploring the universe, charting the unknown, that's what counts. Besides, having a little mystery gives us room to maneuver. A fixed reputation could fence us in a lot of ways. Давай, я готов. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually, but a tip from the UC Vanguard sounds promising. UC Vanguard? A volunteer force that helps defend the edges of United Colonies space. They're always looking for recruits. Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers who barely have a laser cannon welded to a hull. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to. У других людей есть артефакты? We have to assume that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle. Resources to extract, territory to defend. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them. That's why Constellation exists, in a way. To put pieces like this together. Хорошо. Возможность узнать больше Соединенных колоний. Jumping to anthropology on me already? Oh, well, good. We all need our own reasons to be out there. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Заблокировано. Ну, блять, она будет мне минус выносливость делать. А что я вообще с этого получу? Созвездие есть зарплата? You mean besides the ship, the robot, and a place to stay all rent-free? We do have some funds we can disperse from time to time. Not to mention, I think we can get you a proper suit. We're explorers. We keep a lot of equipment on hand for that purpose. So the more you work with us, the more we can share what we have. Почему сама? Ладно. Стандартные эти косяки. Понял. Ты и я пока не получим артефакт. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Что, Миша, тебе все равно, что я ворую, лишь бы меня не поймали? I mean, Constellation has a roster of members who haven't always been on the right side of their respective society. We're risk takers. Some of us have seen the inside of a jail cell more than once. If you join us, it means you're committed to our mission. In exchange, we give you latitude in your choice of means. Понял, парень. Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Ключ мне дай. А ты теперь не наш? Не наш, да? Captain, now that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over exploration outpost development, in case you ever need to build a base for field research. Развитие форпоста, что ты имеешь в виду? The exploration of an unknown planet can be a major undertaking. By building an outpost, you will be able to construct scanning equipment, resource extractors, and defenses.
It is even possible to set up multiple outposts capable of manufacturing, allowing you to build advanced equipment. Какие перспективные сооружения могу The построить? scan booster is the most obvious, as it will enable you to detect landmarks and other points of interest from further away. Beyond that, extractors will allow you to collect raw materials of various types, while fabricators enable the manufacturing. A particularly prosperous outpost may even warrant the construction of cargo links, allowing you to share resources between other outposts you have built. Как узнать, есть ли на планете необходимые мне A ресурсы? planetary scan will reveal the presence of key inorganic resources, although rarer elements will be harder to find without training. And while a scan may detect the presence of life on a planet, you will have to analyze the native plants and animals yourself to know what compounds they produce. Звучит полезно. Попробую в следующий раз, когда приземлюсь на The планету. blueprints you need to construct an outpost should already be on your watch. It will automatically connect to any available materials for construction in your ship's cargo. Скучаешь по Барретту? My primary function has been to support and protect Barrett during his travels. I am currently unable to do so. That is as capable as I can be of missing anyone. I believe Barrett would find your question amusing. Теперь твоя задача поддерживать и защищать As меня. per Protocol Indigo, which Barrett invoked on Vectera, your identity has been successfully added to the list of humans considered essential and or valuable. There is no cause for concern, Captain. I am and will remain at your service. Как давно ты являешься частью компании? I arrived along with many material goods purchased by the group's previous chair, Malcolm Livingstone. Despite several significant system replacements and upgrades, I have been online for 43 years. Ты бы пригодился мне в моей команде. Captain, I will proceed to my assigned post. Так, управление экипажем. Присматривать и изменять их назначение между кораблями, поставив разные члены экипажа, обладают разными навыками, которые улучшают состояние корабля или форпоста. Рубеж. Астродинамика, лазеры, лидерство, ботаника. Лидерство тут есть. Ключ дали? А, дали ключ. О, это лифт? Нет. Ага. Ага. Why are you bothering to carry all that junk? Без понятия. Оружейный верстак. Для космических скафандров. Опа. $52. У меня, по-моему, какой-то получше вроде как. Ошибаюсь. 52. У меня он удваивает емкость базового магазина. Космических скафандров.
Промышленный верстак. Совет по программе созвездия. Около. Настольные колонки. Прикольно. Так, это что такое? Исследовательская лаборатория. Фармацевтическая лаборатория. Станция приготовления пищи. Так, это выход в колодец. Опа. Блин, надо мастера. Зря я бегал. Оружие. Необходимые навыки. Оптический лазерный модуль. Модификация рукоятки и прикладов. Модификация ствола. Здесь ничего. Модификация шлемаков. Производство. Энергия. Инженерная служба форпостов. Да. Нет. Староземская кухня. Непроизводительность. Знаете, как приготовить рубен и мясной рулет на кулинарной станции? Неожиданное развитие. Хлеб. Другим аспект. Сыр. О нет, у меня сыра не хватает. Так, а назад как? Предыдущий Q. А, нет, категория. Следующее. Выбрать, отслеживать. Как приготовить инопланетный тоник, всплеск желтого гиганта и инопланетный чай боба. Чай боба. Волокно. Верните. Неожиданное развитие. А как? Я вроде добавляю волокно, откуда-то вода подтягивается. И пряности. Запотка напитков 2.
Звание гастрономии. Эксология. Как приготовить ликер Элен Люкьер на кулинарной станции. Так, мне нет ничего, кроме алканов. Подтвердить. Отслеживать. Отслеживать. Ладно. Все интересно. Но потом с этим разбираться. Идем дальше. Тут, значит, какой-то этот скафандр, да, на мастера. Если я не забуду про это. Что у нас здесь? Есть что-то сломать? Я бы что-нибудь сломал. О, кредиты. Да отстань ты. И это мы забираем. Отчет в программе созвездия. Хотя актуальность созвездия вызвало много споров среди интеллигенции Новой Атлантиды, счастливый основатель Себастьяна Бек стал ударом, который, по мнению большинства организаций, не смогла пережить. Фактически расформированная казалось неминуемым, пока член расформирования. Но это неинтересно. Это что? Выступление Себастьяна Бэнкса. Поэтому, уважаемые коллеги, я умоляю вас, не отказывайтесь от мечты человечества, чтобы не вергнуть цивилизацию в бесконечный кошмар. Поселенческие системы снова стоят на пороге войны. И из-за чего? Из-за спора о пространстве. Космос бесконечен, но мы, как и наши земные предки, эгоистично зациклились на том, что считаем своим. В своей основе мы раса завоевателей, воинов. Нет, друзья мои, это уж... Если уж на то пошло люди-исследователи, так давайте же продолжать исследовать. Настало время выйти за пределы воображаемых границ населенных систем и пополнить мечты человечества, ибо если мы продолжим идти по этому пути, финансирования только войны, а не исследования, боюсь, не останется никого, кто помнил бы, зачем мы вообще воевали. Поддерживаю. Секстант. Хоть на всякие штуки посмотреть можно. Сральник. Чистенько тут. А вот хилка вроде что-то. Блин, почему подбирает деятельность, задание мстите достопримечательность Аполлон на Луне? Так, то есть книжки лучше брать. Читать не хочу. Я уверен, что в книжках перевод, ну, такой себе.
Корпус для часов. Хрономарк. Это что-то нужное? Хранение. О, это же мой корабль. Невозможно открыть. Невозможно открыть. Блин, надо скинуть это барахло. Ну, еду бы мне вообще лучше просто корабль. А, уже ночь наступила. Ой, я ж, по-моему, покупал. Нет, не сюда. Рюкзаки. Базовый буст-пакет. Мне дали вот это. Блин, у него броня больше. Минус 15 ходящего урона в ближнем бою. Здорово. Тут ускоряшки-то не так уж много. Так, а мне там что надо сделать? Усиление прыжка 10 раз во время боя. Виллиант Медикал. Блин, кстати, ночью фэпсов больше в городе. Стамину прокачал? Не, ничего не качал. А, стоп, там же компьютер был, компьютер. Мне надо компьютер. А, так он что, только просто бустит, что ли? Я не могу летать? Ночью и красивее его. Здорово, Зо. Блин, мне надо скинуть лишний вес. Да, и для такого утамана, как я, придется скачать переносимый вес. Все, пиздак. Каемся. Нахождение первобытной сети. О, мне, кстати... А, не, мне в ту область надо. Мы ищем опытного исследователя для поиска планет с первобытной сетью в системе. Исследовательские несколько планет в системе. Так, принять. Признаки планет самые сложные из всех. Вам придется искать во всей Солнечной системе планету, обладающую заданным признаком. Найдите целевую систему планет, обладающую признаками. Они указаны в нижней части информационной карты планет. На старом мапе исследования планет будет... 3000. Что так думаю? Нахождение кристаллическая корка в альфа. Вот это возьмем. Мне вообще, наверное, все надо делать, если доступно. Я могу все взять, да? Да похуй. Берем все. На все деньги. Скок фипса. Я не могу посмотреть, потому что у меня эксплор отключен.
Я бы мог посмотреть в этом виджете Windows, но нет. Точнее, не виджете Windows, а как называется? Трей. Не трей. Блин, ну короче, не могу я посмотреть. Но сейчас более-менее FPS. Да, днем было меньше, наверное, 30 где-то. Изготовление планеты. Господи. Так, пошлите нафиг колодец. Или здесь продаться, может, можно. Не, на планетах вообще нормально FPS, в принципе. Не в городах именно. Швейная мастерская. Please let me know if I missed. You won't find a larger array of options in all the settled systems I get. You'll find that I have most everything on offer. Давай, показывай. Что у тебя? Ужас. Отвратительно. Да не надо мне консольной команды. Be my guest. Продать. Я опять не переодел. Так, короче. Ой. Здоровье. Плюс 5 к здоровью и О2. Плюс 5 здоровья и О2. Грузоподъемность плюс 5. В защите его не сортируют, да? Вы кажетесь очень уверены в себе. Would you buy from someone who is not? I know what I like. I have a good sense of what most other people like. It's clothing. Your patronage is appreciated. Но вот тут они могли не делать, наверное, переход. В самом-то деле. Тут что, область-то небольшая там, по идее, была. Орбион Тауэр, блин. Что это такое вообще? Резиденция. Какая-то корпорация. Блин, такое ощущение, что меня сюда по квесту. Okay, that's it. Time to sell some of your junk. Ты же не это, не доводишь на меня, надеюсь.
Лучи добавят, хз. Лучи добавят, мне вообще играть станет невозможно. В принципе, тут DLSS-то он нахер не работает. По крайней мере, у меня. Ну, то есть он в принципе, картинку... Ой. Я, по-моему, это... Я же, надеюсь, не потратил отмычки на то, что я сейчас попытался прокликать. Так. Все, типа, да? Конечное. Или оно сюда подойдет? А, нет. Я не знаю, к кому я проник. Но хата норм. Терминал главного инженера. Отчет о проделанной работе. Ваш отчет проделанной. У вас есть 0 отчета о проделанной работе. Может, это просто реально хата на продажу? Ладно, не знаю, мне... Главное, я взломал замок. What's the word for that again? It's on the tip of my tongue. I don't know. Мне... Нет, показалось. Да, господи. Ну вот здесь вот уже что-то начало опять лагать. 153. Да чего я там такого понабрал? Ключи от ложи. Или, короче, не надо еду лутать. Вот медпакеты ничего не весит. Вот все остальное. Так, а я же могу вкинуться. Мне, походу, придется все равно вкидываться. Где сила? Поднятие тяжести. Увеличить общую грузоподъемность на 10 кг. Берем, короче. На 100 кг. Ох. Получение 50 сопротивления к пошатыванию. Спринт на 1000 метров при нагрузке 75 и более. Это максимально. Я могу. Сейчас я иду и буду жрать, наверное. Я надеюсь, он еду тратит, когда я хилку нажму. Я заблудился. Мне надо в это, подземку я хотел.
Или он эти стимпаки юзает, я не знаю. А чё картинки-то нету, ёпта? Battle Mill мультипак. Лететь они весят. Вот что много весит. Да вы части, вы что тут делаете? Жалко, нельзя просто сейчас скинуть их. 60 кило, ё-моё. Пойду-ка я сгоняю тогда опять до этого. До корабля и скину их. А, подождите. Зачем гонять до корабля, да? Рубеж. Citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard. Это то? Или это не то? Подожди. Это не то. Welcome to Mast. If you have an appointment, you may proceed inside. Сюда вниз. Немножко, короче, хотелось бы побольше ячеек всяких. Вот эти вот части кораблей, и они должны, по идее, ну, для каких-то, не знаю, какой-то и специальном разделе быть для кораблей. Я так полагаю. А вот сейчас не тратится СО2. А как это работает? А, мне теперь нету перегруза. Я сожрал этот кусок. Все нормально. Security scanners, chemical sniffers. United Colonies sure isn't taking any chances. Hello, Captain. Should I warm up the engines? Так, это... А ну, инвентарь. Разное. Я не понял, у меня что, моды отключились, кстати говоря? Или здесь он не работал? Так, надо будет это проверить сейчас. Или он здесь не работал? Все-таки. Либо мод делать меньше ячеек.
ресурсы. Сложить все ресурсы. А, вот, в помощи, судовые части. Ну, в теории-то да. Они типа как хил для корабля. Ну вот, 83. Можно уже жить. Записи надо часть продать. Так, тут же... Блин. В смысле деятельность? Да, меня отвалился, что ли? У меня мод отвалился. А, и этот тоже отвалился, получается. Поэтому все так долго. Блин, он вообще не хилит. Скорость передвижения. Течение инфекций, ушибов. Вода. Лечение черепно-мозговой травмы, сотрясение мозга, типа удара, грыжи, гипотермии, поврежденных легких, отравления, радиационного поражения. Ядрить. Сочек курицы. Ожогов и обморожений. Так, все, еду не подбирать. Я понял, что она бесполезна.
Кто By Vectera, by Vectera, by Vectera! I can't believe it! Is it you? Is it really, really you? Really? Captain of the frontier, bane of the fleet, constellation's shining star of stars. Бич флота? Oh, don't be so modest. It was all over SSNN. Lone miner tames the Crimson Fleet, saves a member of Constellation, and steals the hearts of millions, no, trillions. And now you're standing here next to me. Oh, it really is you, right? No, это я. Then the day is truly blessed. Because for a moment, I wasn't sure if you were real or just another hallucination. But now that I know it's you, what are the odds? And to think, Блин, что у I них almost went for coffee instead. с этим, с I родом? changed my routine for one day, and here you are. It's Здесь almost что с like it переводом was с родом? meant to be. Интровер. Я бы предпочла, блин. Вы говорите так, будто я знаменит. Я бы предпочел остаться на заднем плане. Fade? Never! A star like yours will never lose its luster. It burns like a supernova, only brighter and covered by insurance. Either way, it's such an honor to meet you. Hey, do you mind if I follow you around? Do you need a sidekick? What am I saying? You're a hero, of course you do. Lead the way. Если назначить поклонник команду, он станет незаменим. Если ты собираешься быть моим помощником, раз тебе не нужен костюм. Good point. I'll start working on it right away, as soon as I learn how to sew. Until then, maybe I can be a sidekick in training. Do you have an academy where fans can practice groveling at your feet? If not, I can start one. Принять в экипаж. You won't be disappointed. На рубеж иди. У меня больше нет места. Да ванпост строить. Greetings, Captain. Nice night, huh? You'll be scanned as you enter the city. Please keep moving. Okay. Nobody. А, пойду еще миссии возьму. Нет места для груза, нет места для груза. Понял. Keep your nose clean. Last thing I want is to charge you for a DP. Коммерческий.
Блин, да как тут без карты ориентироваться? CNN. CNN. Ну вот, сидят еще какие-то Сара Морган. Я так понимаю, это наемники опять. Hi there. Welcome to Terrabrew. How can I help you? And there are 2 locations in New Atlantis? Yes. And the sales in ЛТД. Don't be nervous. You got this. Welcome to Infinity Ltd's corporate headquarters. Infinity is huge. Like staggering. All visitors are by appointment only, I'm afraid. I'm sure a junior assistant is vital. Is your foot in the room? Да капец тут. А это чё? Hi, welcome to Enhance. Thanks so much for stopping in today. I'm sure my staff and I can accommodate your every need. If you're here to try something new or on a whim, or to replicate a look you've seen and loved elsewhere, or just want to love your reflection in the mirror a little bit more, we've got you covered. All our services and records are... Enhance will be here anytime you'd like a different look. Outland. И что это? I feel underdressed. Yeah, I don't know why they set up shop here. They'd be better off. Галбанк. Can you imagine how many credits flow through this place? Figuratively, of course. Fill out an application today to become part of the most advanced technology corporation in the settled systems. Подать заявку на работу в киоск. It's a shame House Varun abandoned their embassy. I bet we could have learned a lot from one another. Sanctum Universum. Yes, exactly. It's like... When someone insults you, you want to just beat the shit out of them sometimes, but you don't. Another day, another shift. Sorry, did I get sign off? Так, Maybe we какая-то should военная stop for a организация. moment at the memorial. You know, hard to believe it's been 2 decades since we were at war with the Collective, when it seems like only yesterday. Unless you've got embassy business, I suggest you mosey along. Посольство. Стар. Так, погодите. Так это все одно место. Я же здесь был, да? У меня просто подвез кого-то с другого. Где метка, видишь?
It's amazing to think that this tree predates New Atlantis. Can you imagine all the changes it's seen? А, вот здесь я могу уже спуститься. Жилой район. Лагует, конечно. Или вот это уже другое место. Remember the Prince of Surprise? It was almost pure vodka. That was one hell of a night. I don't remember anything after the second class. Not one bit. Блин, я просто в смятении, не знаю, мне шарится здесь везде или не шарится здесь везде? Вот в чем вопрос. The bartender has a mystery drink for you to try. Don't. Блин, была бы тут какая-нибудь система. All of our signature dishes are unique to the roost. You won't find anything. Навряд ли ты что-то даешь. Даешь всякую еду. Дорого. The Dawn's Roost represents anyone who has sampled our offerings will enjoy the rest of your day. Welcome to Chunks. Please choose your chunks. That your ship that landed not too long ago? Здорово, Пэк. Блин, ни хрена не понятно. Чё это за... Чем они тут занимаются? Что это? Пентхаус какой-то. Так, может там будут замки, кстати. Не едет. Доступ к полу ограничен. Центральный арсенал. Арсенал Кентавра. Вот. Мне сюда идти. Ля какие. Уф. Уф. There's something to be said for brand loyalty. I'd much rather have someone comfortable with their purchase than some mythical best possible buy. Welcome to Centurion Arsenal. It is my absolute pleasure to... All sales are final, but that won't... Кентаврийский. Что бы вы порекомендовали? Well, that's not a simple question, is it? It all depends on who's asking. Спрашивает. I have my own personal favorites, but I wouldn't presume to know yours.
Tell me, were you to find yourself in the unfortunate position of needing to use a weapon, what suits you best? Something up close and personal? Rapid fire? Is precision a consideration? Что держаться на расстоянии, пока это возможно. Ah, yes. Well, then personally, I would point you towards Combatech. Показывай. Only the finest collection of armor. Показывай давай. Это у меня есть. Это у меня есть. Так, так. Опа. Редкий винтовка. Редкий винтовка. Боевой нож. Черт. Лес. Ружье старая земля. $9.39. Блин, что у них мало видов оружия на самом деле. Но это не все, конечно. Просто там практически все, что у меня уже есть. Ну, похоже, внешне. Понятно, что моды там. Антенна Тауэр. Я просто в смятении. Мне надо исследовать или не надо исследовать? Либо двигаться по течению. Компуктер требуется. Какой компуктер? Где я компуктер достану? Или это типа навык? Поворотно тоже полезно было бы. 3 очка. Счетчик скрытности. Максимальный запас здоровья. А потом, чтобы следующий уровень брать, тоже надо очко тратить?
Жесть. Что это? Come on in. Take a look around. Life in New Atlantis moves pretty fast. No problem. Понятно. Как дела? Nice and steady. Just the way. I've got a good location, plenty of foot traffic, and if things keep going this way, I'm going. Нравится здесь? You kidding me? Nowhere else like it. First time I came here as a kid, nowhere I'd rather be. And now that I've got this, thanks for stopping in. I can always use the business. Шан. Так, и мы опять выходим в большую площадь, да? Рядом Тавер, это уже что-то знакомое, я там был. Одежда, медикамент. Что-то интересно, да я просто шарюсь. Блин, где тут кусты? Поговорить с контактным лицом Сары. Я просто думаю, мне исследовать вот эти все клочки на квесты или нет. Или идти по течению, и меня все равно к этим кустам приведут. Вот что вопрос. Не хочу просто сильно душиться, прям в каждую дырку лезть. Я ищу работу, знаете кого-нибудь, кому нужна помощь? Most of Mast's employees have extensive training in their specific areas of expertise. But if you're interested in joining the UC, Commander Tuala of the Vanguard is just on the far side of the room. The Vanguard's open to anyone who can fly. Нет, это у меня там главное, просто открыто. Если зайти в... А делать не хочу, почему? Иди делай. А почему ты мне это не отметил? The Vanguard should be able to provide you with work going Авангард forward. должен обеспечивать. Что это за место? This is Mast, the beating heart of the United Colonies. Every decision made in the civilized galaxy takes place inside these walls. Чем здесь занимаетесь? I'm one of Mast's resource officers. It's my job to ensure those here on official business get where they're going promptly, and that any rule breaking is dealt with swiftly. Enjoy your time in New Atlantis. Sarah, good to see you. Who's your friend? Hopefully Constellation's newest member. Thought I'd run through some legwork together. Like a space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Что такое Авангард? United Colonies volunteer fleet. Independent captains enlist, get to use their own ships, and the UC provides them with sustained work and credits. And put in your time, and you're guaranteed UC citizenship and everything that comes with it. Discounts on UC goods and medical services, chance to own a place in New Atlantis. Да, везде меня Only way a foreign записывают. captain could even dream of seeing those sorts of benefits. So, you want in? Записывай меня, давай. Excellent. Just need to do a little paperwork. An orientation on the UC, and knock out an exam, and a probationary mission. We need to know you'll be able to hack it out there after all. Do well.
You'll be out there keeping the peace in no time. Don't forget, John. I need him back after you wrap him in that fancy get-up of yours. No worries, Sarah. I'm not forgetting about you or our little business afterwards. Promise. First things first, head down to the orientation hall. Get signed up at the registration terminal. System will walk you through the rest. Так, ты Oh, давай-ка. if you got a bounty? Well, you're gonna have to make things right with the UC before we'll let you join. But if you've got any questions, I can get you sorted. Have some questions? Я хотел бы что-то конкретное о процессе вступления узнать. Sure thing. What do you want to know? Какую работу я буду выполнять? Vanguard work is as needed. When we've got jobs, we'll make them available to you. But the work itself, well, it runs the gamut. Sometimes you might be hunting down hostile ships on behalf of the UC Navy, or you might be called up to help the Science Division clean up some invasive species. Hell, we've even been asked to help take on the occasional terramorph. And sometimes we just need cargo support. Not every job's glamorous. The Vanguard only gets called in for the ones where there's a chance of seeing action. Wherever the UC needs us, the Vanguard is there. Скажите об экзамене, об этой испытательной миссии. For the exam, we'll be putting you through a combat flight simulation. Let us see your piloting skills, evaluate how you behave under pressure, all without any risk of you inadvertently getting blown out an airlock. For the probationary mission, though, we'll be sending you out on a job all on your own. The specifics of the mission vary by what's available at the time. But we're not about to ask you to storm a Crimson Fleet base or whatever. At least, not on Mission 1. More likely, you'll be making a drop-off to some UC citizens in an area that's outside normal naval patrols. There'll be a risk of hostile contacts, but that's far from guaranteed. I'll keep an eye out for your results. Это не то. The process starts with registration down in the orientation hall. Or did you have a question? Это задание называется MAST, верно? Что это за название такое? MAST is short for Military, Administrative, and Scientific Triumvirate. Триумвират. From here, the three co-equal divisions of the UC government work together to advance the cause of the colonies. Be that through mutual defense, political and diplomatic strength, or scientific discovery. Now, serving any of the UC's divisions grants citizenship, but scientific and admin positions in the UC tend to be real competitive. Understandable, most people would prefer to earn their citizenship behind a desk rather than in combat. Not something I'd ever choose for myself, but understandable. Нужно обсудить дела созвездия. Right. Got so wound up bringing you on board, I almost forgot. Oh, I haven't. Come on, John. Let's hear it, before you try to convince him to join the Marines. All right. Here's what I've got. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system. Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Кто такая эта Муара? Oh, he goes way back. Think he was recruit number 81 or something. Мы поговорим с ним, уверен, что мы сможем сделать ему хорошее предложение. Sol system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Что расскажешь Сидонии? Yeah, bring a coloring book. You get so used to seeing red, you'll forget what blues and greens look like. Муар рассказал, где он нашел это свое украшение. You'll have to ask him, but Vanguard volunteers have retrieval rights if they get into a scrap. Wouldn't be surprised if he found it off of a pirate or something like that.
Спасибо за помощь. Anything for Sarah. UC always takes care of its own. Even the prodigal children. Oh, brother. Кабинет командира Туала. Система защиты. Управление делами президента. Какие-то кабинет палат, межзвёздные дела. Да что вы творите, а? Так, где я видел этот спуск-то? Спуск. Внизу я видел спуск. На дно, так сказать. Да, здесь. Вот оно место, где кипит жизнь. Вот оно, вот здесь. Вот именно здесь кипит вся жизнь в игре. Опачки. А что это тут у нас? About a million things to do, and I'm only one person. It's so overwhelming. Hey! Oh, you're not Carl. Sorry, I shouldn't assume. Maybe you go by Carl. You're just not the Carl I was waiting for. We're supposed to be investigating a power drain down here. People have been reporting brownouts for a while, and Mass finally decided to follow up on it. I can't be in two places at once, and Carl isn't here. So I'm just trying to look inconspicuous. Кто такой Карл? Co-worker of mine on this assignment with me. Clearly not taking it seriously. Not really surprising. Most folks are fine with ignoring what goes on down here. Что именно вы исследуете? We're trying to isolate a power drain, which looks like it's the result of a large amount of power being rerouted through various subsystems. But it's kind of a two-person job. Someone needs to find the junction boxes associated with those subsystems and power them down. The other person needs to monitor the system remotely. It's pretty simple, really, and relatively safe. Only a small chance of electrocution. Я могу оказать вам помощь. Well, since you're here and Carl isn't, and I really want to get this solved, I will take you up on that. What I need isn't very technical. I can talk you through it remotely. I'm gonna head to the monitoring station. The first box we're looking for is over near UC Surplus. You know, Antonio's place. I can contact you once you get there. Пошли, Костики, пошли.
I've got limited resources. I try not to turn anyone away just because they're like... We're doing the best we can here. That's all we can ever do. Вы управляете место в одиночку? Don't have much of a choice. Can't afford to pay staff, and while I've got a few volunteers from the community, I can only ask so much of them. We've scraped by for a good long while. Странное место для медицинской клиники, не правда ли? Funny story about that. You know, when people first arrived on Jemison, they did... Over time, they built out, and up, and up. The walls and the ceiling have changed, but this place still uses equipment from that old... What do you want? I'm very busy, as you can tell. What's with the staring? You need something? Чем вы здесь занимаетесь? What do you want to know? You with security? Это не имеет значения. It matters if you're talking to me, hotshot. I'm not some goody two-shoes. Actually, maybe I've said too much already. Never mind. I actually am a goody two-shoes, okay? Что-нибудь интересное происходит? Are you kidding? Take a look around. You're in the most boring place in the galaxy. Only good thing down here is Kay's house. Best cooking in the settled systems. And let me tell you, I know my food. But I can't even go there anymore because Kay banned me for bad behavior. Me? Can you believe that? What a load of crap! Мне нравятся ваши отношения. Yeah, well, newsflash, buddy. I don't like anything about you either. In fact, I dislike you with such conviction that I'm inclined to fight you right now. What do you say we go 10 rounds? Right here, right now. Может сохраниться. Что, давай сделаем это, малыш. Yeah, well, luckily for you, I actually hurt my hand when I was punching some other assholes' lights out. Doc says it'll take a few weeks or months to heal. Yeah, we'll take a rain check. But once my hand heals, you're done for. Понятно. Oh, thank God. I was sick of hearing your voice. You think Deimos Staryards would hire me? What am I saying? Of course they would. I'm the best. I'm gonna be a big-time space pilot someday. Gonna have my own ship, my own crew, my own corporate sponsor. Вы пилот? I'm working on it. Taking the UC Vanguard exams. Saving up for my own ship. You know how it works. It's just taking a little longer than I expected. А я и сам в некотором роде пилот. Damn, hotshot. What are you doing down here then? This is the last place I'd be. Что можете сказать о скважине? О скважине? О колодце? You want food? Go to Case. You want an attitude? Try Джейко. Jake's. You want to feel empty inside? Get your bags and move. Seriously though, this place... Что людей, выросших здесь, не уезжает? Only because they're all a bunch of quitters whose only goal... I got plans. I got ambition. See ya. Блин, а.
У меня индикатора скрытности нет. Могу попасть. Требуется компьютер. Да что за компьютер-то? С помощью компьютера. Вот как здесь можно без карт двигаться? Не понимаю. Требуется компьютер. Hey, can you hear me? I think this is working. I only have a general view of things, but you should be near the first junction box. Look for it mounted on the wall. When you find it, open it up and flip the big switch. I got contacts on it. Stock may not be so reliable, but I got ways to get things. Уф. Personally, I think daylight's overrated. I get by just fine. Take your time. I got all day. Ну и где? Ну и где те стволы-то? Скафандры. 45, 72. О, неплохо. 6 тысяч. А, у меня денег, у меня 20 тысяч. Базовый. Или купить его что ли? Смотреть. Так, продать. Скафандр. Так, блин, это не сильно-то и уступает так-то. Боюсь заново. Хотя у него энергетический и ими урон выше.
Так, а как опять вернуться к продаже? Вот я переключился на себе. Нельзя вернуться обратно к продаже. Покупки. Продать с трюма. Купить. А, но через трюм только. Только через трюм. Поищи. В принципе, недорого. Есть смысла в нем нет, ладно. Много ли у UC излишков? Look around, you tell me. UC is a big organization. Lot of planet. Sometimes stuff falls through the... But that's alright. Because I am by extension. Watch your back out there. И тут я мог взять его бесплатно, да? Ну, судя по всему, да. Ай, господи. Много. И кому его продавать потом? А чё? Я ничего. А. Там же надо было что-то найти, включить, да? Happy to make a deal. You need stuff, I need credits. It all works out. Как журнал вообще открывать? Так, блин. Нету, не написано. Да блин, а где тут квест? Фракция. Где фракция? Разно. Включить сеть. Включение питания распределить коробки. That's it. Great job. So that trip to secondary breaker, and that goes to... Oh wow, really? They wired it like that? Jeez, okay. Okay, got it. Next one is way down past Jinx. And maybe up a story or two? It's a bit of a hike. Sorry. That's it. I'm not going to show up to work for a week. Then, the boss will see how much she needs me, give me a raise. Really? Hey, the funny stuff's that boost pack, and the flight traffic as it is. I think I'm gonna buy that new apartment. It's pricey.
Don't know why UC security bothers with an office down here when they're clearly not interested in helping these people at all. Never a dull day for security in the well. Кто? Carlos. You know I went to chef school? This ain't exactly where I saw myself. Something I can help you with? Whew. What I wouldn't give to be stationed in the embassy district. I didn't sign on for these kind of illegal shenanigans. Здесь меня не поймает. Это же не считается контрабандой. Cool spacesuit. Saw your ship come in. Риск Nice безопасности в закрытом дворе. Сейф, который мы конфисковали у братьев брата, до сих пор стоит в закрытом дворе. Это самый большой бюст, который мы когда-либо делали. Но верхний отдел безопасности его не хочет. Думаю, они предпочли бы оставить его здесь, внизу. Так что, похоже, мы делаем бюсты в каждую неделю. Угроза безопасности. А, я вот дверь не мог открыть. Блин, тут все на мастере. You don't need to wear your helmet in here. You know that, right? Apex Electronics. I know it's been a rough week. What? In fact, things have been going so well. Лазерное оружие постоянно носит на 5% больше урона. It's a quaint shop, isn't it? I like it here. I help out Henrik from time to time. Not very often these days. But that's fine. Чем вы здесь занимаетесь? Oh, Henrik is an old friend of mine. I help out around here from time to time. But I don't just loiter around. I'm involved in my own business endeavor as well. Медленнее здесь день, не так? Maybe a little, but that's not such a bad thing, is it? Better than all the noise and attention topside, if you have. Что за хотел бы иметь дело с вами? Это что такое? Unfortunately, I'm quite old-fashioned. I only deal with us. But if you do a small favor for me, all you need to do is pick up a package from Red Mile and deliver it to me. Что вообще представляет собой ваш бизнес? I'm not at liberty to dis- Что входит в комплект поставки? The contents are of no interest to you, and they're not. If you're uncomfortable doing this, Ну ладно, давай. fantastic. I eagerly stay out of trouble. No loitering. Can't say I'll have what you need. But you're welcome to look.
You see something you like. Ресурсы. Возьму штуки 3. Бинокль. Удивлен, что в колодищах, блин, в колодищах теперь есть магазин электроники. That's so. Да Big folks down по-разному. here are too poor to afford electronics. Not the first time I heard that line. Yeah, I get that kind of attitude far too often. You find yourself with any more commentary. Я ничего такого не имел в виду. It's fine. Just maybe give... Здесь не так уж и много предложений. Nope. No question, business has been slow. Not too worried, though. Managed to make ends meet for a good long while. Stop by anytime. The sooner you get that package, the sooner we can do business. Так, не наверх, да? А это что такое? There's a lot of welcome to the House of Enlightenment. Что такое дом просвещения? We started as an intellectual movement built around atheism. As our numbers increased, we began focusing on humanitarian efforts and showing what humanity can achieve when we work together. Вообще ищу работу. Perfect. It just so happens there's a task I need help with right now. Главное, чтобы зарплата была хорошая. It'll be appropriate. I understand that no one should work for free, even in service of the community. As for the job, I need you to pick up a man named Tahir over at the medbay. He's recovering from some injuries and needs assistance getting back to his apartment. I'd like you to pick him up, grab a bite to eat, and take him home. Перекусить. А он сам дойти не может до дома? I'm afraid not. Even after you're healed, it takes time to recover from something like this. Most people have family and friends to lean on, but Tahir has no one. On top of that, he's a young and prideful man, so he won't accept help from UC security. Почему UC не помогает им? That's a touchy subject. Tahir's had several run-ins with UC. He also blames the UC for the conditions in the web. And since he won't accept help from the authorities, the house... Где он живет? In one of the poorer districts, near where the children play soccer. Take him that far and he should be fine. Отнеси его. Tahir is prideful, and I don't want him to feel like you held his hand. You just nudged him in the right direction. Ладно. Great, you'll find him over at the medbay. He's probably hungry, so after you pick him up, escort him over to Kay's. She should have a meal ready for him to take home. And thanks. Опа, 2000 кредит. Так я еще ничего не делал. Remember to stop by Kay's and get him something to eat. Кто все это платит? We don't exactly pass around an offering plate, if that's what you're asking. But we do run mostly on donations. And as you might have guessed from the surroundings, we try and stretch those donations as far as we can. Я подумаю о том, чтобы стать более общительным, более общительным. With so many ways to contact each other, ironically, it's all... We offer a variety of one-on-one counseling. But I need to know why. В основном одиночество. Блин. Это трудно выразить It словами. works better if I know why, but I should be able... If you have some time, there's a variety of techniques we can work on. And some good role-playing sessions putting you in different situations. This is something you can change. Удалить интро... Не хочу. Я еще не готов. Well, the offer's open. Все понятно, можно если что от него избавиться. Ну, это прикольно. А можно какие-то получать, получается, где? Блин,
Это реально какой-то клуб этих. Называется-то. Где делятся своими проблемами вот это вот. Анонимный клуб типа алкоголик. Поприветствуем всех. Какого-нибудь там Гэри. Торговец с орхидеями. Большие надежды. Я могу взять, но не брать. Лондонскую достопримечательность на земле. Здесь два. If I were you, I'd put that back. Действительно, я тоже поддерживаю. My duty is to inform and advise. А чё? Having a good one? Уф. Yes. Как разительно отличается. Зои Каминский. Welcome to the Trade Authority. If you're here on legitimate business, I would be more than happy to help you. If, however, you are here under false pretense, say, sent by one Miss Tsang of UC Distribution, then I'm afraid you'll find nothing illegitimate here to report to her. And I'd ask that you pass along my request to stop these silly games. So, what'll it be? Я не понимаю, что. Странный способ представиться. Perhaps, but I'm quite confident in my... Please, let me know if I can assist you further. Ага. Чем конкретно занимается торговое ведомство? I thought the name made it rather obvious. We are the authority on trade in the settled systems. Whether it's bulk cargo, specialty items, or individual requests, we make sure things get where they need to go. We have shipping lanes across the settled systems and deal with nearly every major corporation and faction there is. Чего вы находитесь здесь, в колодце? We've been in New Atlantis for a very long time, before most things topside were built. With lots of infrastructure already in place, ample storage, and discreet access to the spaceport, it makes sense to stay. It's had the unintentional, but not unwelcome, side effect of weeding out people who can be timid about doing business. Ну, я ищу работу, в общем. That depends. If you have a ship and are willing to haul cargo, then we've got some work. Otherwise, you're gonna have to be more specific. We frequently post cargo running jobs up on the mission boards around town. Check them out. I've heard our jobs pay well, and on the off chance that's not what you're looking for, well, I can't really help you then. Подробнее о миссионерских советах и о том, где их можно найти. Many different parties use the mission board to post jobs for freelancers and the like. For example, the Trade Authority. You'll usually find mission boards in bars. Я понял, да. The Trade Authority has access to good... Что есть на Be my продажу? guest. Так. Опять-таки, все то, что я видел. Во, вот этого я не видел. Модифицированный сварщик дуговой сварки, лазерный прицел, точная настройка.
что-то как-то, блин, мало. И все. Искусство Самсона. Мне предложат купить ее. Я пока не буду ничего делать. Что... You need anything else? You know where to find us. Чем, кажется, где-то здесь может валяться. Да у тебя тут даже красть нечего, что ты волнуешься-то. Так, в Апексе я был. Это пилот? Да, это она. Так, это медицинская, да, служба. Я же не трачу при этом отмычку, я надеюсь. Блин, походу трачу. Well, that lock didn't last very long. Вот. А кто сказал stay back? Что такое площадь пиццы? Что это? Что такое площадь пиццы? Господи. Вы понимаете, что вы хотите приобрести модели, это правда? Да. И роботы такие крутые. Хочу, чтобы один из них охранял мой особняк, понимаете? У меня есть один. Это списанное устройство, от которого компания хотела избавиться, если вы можете заплатить наличные. Да. Есть где ты живешь. За башней полностью через 2 дня. Возьми с собой все наличные. Я могу подчеркнуть это. Нет наличных, нет продаж. Да, мой человек 2 дня. Лучший день твоей жизни. Что это было? Но тебе действительно нужно незамедлительно вернуться и отдать мне мои деньги. Вам повезло, что после этого я готов оставить вас живых. Если ты не заплатишь мне или не вернешь робота, я убью тебя. Так. Получил. У вас
Здравствуйте, да, сэр, у вас есть деньги, спасибо, пожалуйста. А я такой, вот вам деньги. Бам-бам-бам. Теперь у меня есть Бруно. Что ты собираешься сделать? Идти в полицию? Продажа роботов на черном рынке незаконна, идиот. Знаете, что забавно? У меня есть деньги, я храню их рядом с кроватью. Не думаю, что ты когда-нибудь узнаешь, где это. Пока. Вы с ума сошли? Ты можешь быть настолько глупым? Ты ведь знаешь, у кого я купил этого робота? Слова дистанционная активация тебе что-нибудь говорят? Медленно принеси мне деньги, или ты будешь мертв. Понятно. Вот конец истории. Hi, mister. Two free pieces of advice. One, you better have a weapon on you. Two, don't even think about drawing it, unless you're damn well prepared to use it. You buying? You want a beer? Fine. You want a buddy to talk to, or a therapy session, or whatever? Walk right back out that door. У вас здесь много дел? Down here? Like that's somehow different from other bars? Worse, maybe? That's what you're implying? На самом деле он находится под землей, так что я не ошибся. What are you? A structural engineer? Some mass egghead? I know full well what down here implies. Ладно, понял. You should be near the next junction box. And if those squatters never cleared out, I would suggest avoiding eye contact. It should be fine. Another switch flipped, another lead to follow. And the lights in here just flickered too. The wiring is worse than I thought. I'm going to work on fixing that little issue while you find the next junction box. Looks like it's over near the, the Trade Authority. Okay, just find that and, maybe don't talk to anyone about it just yet. Что пока. Там лестница. Okay, the final box I need you to deal with should be right around there. Unfortunately, I just realized you're in for a real tangle of cabling. Like 200 years of field attempts to rewire things. I tried to fix it 3 years back and was crying by the second day.
gave up on the third. Anyway, there should be a series of secondary breakers you need to deal with before you can access the junction box. I don't remember the order, but flip levers until all those circuits are powered down. Wow, you got it. Really well done. You saved me like a week of work. Why didn't you meet me at the monitoring station, near where we met? Did I say thank you? Because thank you. There's no way I could have done that in a reasonable amount of time all by myself. Интересно, не сделали ли мы только хуже? Maybe in the short term, but overall it paid off. Thanks to your help, I was able to trace the power drain. I know where it's coming from. Unfortunately, the source is exactly where I was afraid it was. The Trade Authority. So that's something that I'll need to deal with. That'll be fun. If you want to tag along, I certainly wouldn't complain, but if not, then this is where we part ways. Что делать-то? Что делать? So thanks to you, we've got evidence that the Trade Authority is behind the power drain being reported down here. I don't know if you ever dealt with the Trade Authority, but Zoe is intimidating. I have to go in there, but I really don't want to. You think you'd be willing to go with me? Just make sure this doesn't go badly? О чем вы беспокоитесь? I don't know. I feel like I'm the one who's going to wind up in trouble. Zoe's got a way of twisting things. Давай я тебя прикрою. Thanks. That means a lot. I can do the talking, I think. Just be ready for, well, anything. По всему. Так, что еще можно съесть? Его сопротивление к урону дает, но не хилит. Становится 10 здоровья. По вкусу напоминает сточные воды. Пойдет. Наверное, мне в любом случае нужны будут
Где Хью. Вот это. Его здесь я не был. You'll have to remind me of your name, dear. I'm afraid I can't keep track of all you little worker drones. I'm Luisa Reyes. Well, you know that, because I've been in here 3 times. Yes, of course you are. And what was it you were accusing me of with absolutely no evidence? The power drain is coming from your building, Zoe. You and I both know it, and now I can prove it. I'm sorry, what? We traced the drain, checked the grid. It led us here. You can't talk your way out of this. I'm going to ask you to wait here a moment. I'll be right back. Я на позиции. Кто дверь открыл? Hi there. Понятно, кто дверь открыл. Да она свалила уж. Okay, just be ready for anything. I don't know if she's going to come out of there with a gun or call in mercenaries or what. Don't worry. Whatever happens, we're prepared to handle the situation. I don't want this to turn out violent if we can avoid it, okay? Так, все будет хорошо. Okay, you're probably right. Just need to breathe. Well, Miss Reyes, I apologize for not taking this matter more seriously. I assure you I will eagerly assist in getting to the bottom of this. No, you're not weaseling out of this. We got to the bottom of it. You are the bottom. I appreciate your enthusiasm for your work, but I do a little more research before casting aspersions. Someone has indeed been using this location through which to route electrical power. It is not the Trade Authority. I've had my suspicions for a while, and I've been keeping detailed notes, which I'm happy to share with you. For now, though, what do we do next? Wait, what? Oh, for heaven's sake. I presume you've been assisting Miss Reyes in tracking down this little problem. Well, clearly there's more work to be done. Why don't you continue the work you've been doing with an assurance that the Trade Authority will compensate you for your time? Который занимается I'll гарантией. coordinate things here with Miss Reyes. With Mast's access to the grid, we'll find out who did this soon enough. And why. Presumably, you're the one who's been doing the field work, so I believe you'll find there's another junction box out there in the well that needs your attention. Okay, well,
this is not how I saw this going. For the moment, let's assume this is all legitimate. I can sort out the details with Zoe. So why don't you go investigate the next junction box? Ну а там подстава, да? Maybe Zoe really is telling the truth. По-любому подстава. And up there, huh? Space. Hey there. You should be getting close. Hello? Is this functional? I insist that you provide updates for any suspicious activity. Is that clear? And Zoe's here too, if you hadn't guessed. We've agreed to work together on this. Once you throw the switch, we can direct you to the next junction box. Ну ладно. That's it, thanks. Let's just take a look here. Okay, you're going to want to head for box 45A. It should be near Apex Electronics. You can't possibly be serious. Are you looking at the same diagram I am? 47B is obviously the next one. It's on the same level. Zoe, I know how to read. Ignore her. Head for box 45A, okay? I appreciate that you've listened to reason. The junction box should be just nearby. We'll have this solved in short order. Блядь. Не-не-не, подожди. А вторая где? Блин, что зафейлил, все? Или я могу еще вторую найти? Ошибка. Блин, эта метка какая-то стоит. Signed up for a test pilot program just the other day. I'm not gonna end up like these. Have you retrieved my package yet? No way. Not me. Два. Так, местное время нету.
Блин, ну вот это, конечно, стрёмно. Откуда я знал, что он активируется, если просто подойти к точке? Явно, что надо... Так, это что это? Это уже вторая сразу? Блин, не там сохранил. Да, придется отсюда. Опять ждать. A visit from Mast. How delightful. You'll have to remind me of your name, dear. I'm afraid I can't keep Блять! What the hell are you Well, you know that. Because I've been in here 3 times. Yes, of course you Не are. то нажал. Was it you were accusing me of with absolutely no evidence? I think I got them. What do you call it? Чё он в A visit скафандре from бегает? Mast. How delightful. Там что, каждый раз надо переключать? Не запоминает скрыть? You'll have to remind me of your name, dear. I'm afraid I can't keep track of all you little workers. Или ужасные уши. I'm Luisa Reyes. Well, you know that. Because I've been in here 3 times. Yes, of course you are. And was it you were accusing me of with absolutely no evidence? The power drain is coming from your building, Zoe. You and I both know it. And now I can prove it. I'm sorry, what? We traced the drain. Checked the grid. It led us here. You can't talk your way out of this. I'm going to ask you to wait here a moment. I'll be right back. This was pretty low on the list of things I wanted to do today. Do you mind? This is my private office. Okay, just be ready for anything. Don't worry. Whatever. I don't want this to turn out... Okay, you're... Так, как тебя Уиза, да, Уиз? Well, Miss Reyes, I apologize for not taking this matter more seriously. I assure you I will eagerly assist in getting to the bottom of this. No, you're not weaseling out of this. We got to the bottom of it. You are the bottom. I appreciate your enthusiasm for your work, but I do a little more research before casting aspersions. Someone has indeed been using this location through which to route electrical power. It is not the Trade Authority. I've had my suspicions for a while, and I've been keeping detailed notes, which I'm happy to share with you. For now, though, what do we do next? Wait, what? Oh, for heaven's sake. I presume you've been assisting Miss Reyes in tracking down... Well, clearly there's more work. Why don't you continue the work you've been doing? I'll coordinate things. Presumably... Hey, I thought you were out there, you know, solving this. Hey there. You should be getting close. Hello? Is this functional? I insist that you provide updates for any suspicious activity. And Zoe's here too, if you hadn't guessed. We've agreed to work together on this. That's it, thanks. Let's just take a look here. Okay, you're going to want to head for box 45A. It should be near Apex Electronics. You can't possibly be serious. Are you looking at the same diagram I am? 47B is obviously the next one. It's on the same level. Zoe, I know how to read. Ignore her. Head for box 45A, okay?
Пиво, вода не надо. Что здесь? Просто Always nice to see a fresh face around here. You stop Хавчик. in whenever you Просто хавчик. Everyone's welcome, so long as you keep your hands to yourself. Understand? No causing trouble in here. You know why this place has stood for so long? I make sure everyone's comfy. Stay as long as you like. And don't be a stranger. Thank you for trusting that a lifelong employee of MAST knows what she's talking about. Oh, please. I'm sure you can handle whatever challenge might be associated with reaching the box. You're doing great. And that was indeed the correct junction box. See that, Zoe? Yes, fine. Let's move on. Okay, just making sure you saw it. So, now things get interesting. I can't find the next spot on any of my current diagrams. And I can begrudgingly confirm that she's reading them correctly. We've reached the conclusion that it must be somewhere on the surface, outside the well. Ms. Reyes has suggested that this means it's somehow no longer her responsibility. I frankly don't care. I want to find this person. And here's where I begrudgingly agree with Zoe. It's not technically my problem at this point, but I want to see where this trail leads. If you head topside, I'll pull the diagrams we'll need and contact you. Мысли ты соберешься и сообщишь. I used to drink. Then I met Jake. Now I don't. Как журнал открыть? Так. Панель заданий L. You might say. Найти длительную коробку. То есть мне можно уже идти туда, да? Пошлите. Космодром. Водопадный променад. Что? Ms. Reyes is still collecting the necessary diagrams and blueprints to accurately assess the situation. Before she returns, I'm going to make you an offer. Whatever you find at the end of this path, you bring it to me first. I'll be certain that MAST gets what it needs. But I trade in valuable information. I suspect you're going to find some. I guarantee you the Trade Authority will pay well. Consider that as you head towards the residential district. We can't pinpoint the source yet, but it's somewhere over there. Читай диалоги. I think we should meet up at Chunks later and grab something to eat. Блин, они... Ну как я тебе почитаю диалоги? Они просто летят.
Я могу вкратце говорить, о чем речь. Если тебе это поможет. Ой-ой-ой. When Я things at the lodge are too much, I love coming to this spot to just sort of И азотная кислота, melt away for a while. точнее не азотная, серная кислота в качестве водопада, да, воды. А чё так наванено вообще? Навалили? Говна столько, ужас. Смерть будет? Или не будет смерти? Будет. Юху, свобода! Целая планета моя в распоряжении. Что может быть лучше? Блин, он теперь туда показывает. Да не ближе туда, я сейчас дойду. А куда мне вообще по карте, если смотреть надо? Может я тудыть? Я могу тудыть дойти. Они же сказали где-то на поверхности. Вот метка есть она? Вот туда надо? А? Блять, напугало меня, думаю, какая-то тварина за мной плывет. Блин, я тут не залезу, наверное.
Там, вот там возможно, да, я залезу. Не, ну тут реально не хватает какого-то транспорта. Как они об этом не додумались? Странно. Чё, не очень обычная гравитация, что ли? За планета? Хз. Глянцевая палочка. С руки как бить? А, урожай есть. В окно. Синий газ. Санина это. Токсинсап. Хлорифиланы. Ой, тут скафандр включился. Ручной сканер. Аванпост. Хлор. Ну понятно, что у них тут так. Тут хлор, блин, просто гейзер. Ресурс токсин. Тогда все ясно, как говорится. Это что такое? Это мертвые? Кто их убил? Вот оно, наверное, их убил. Туда его, давай, давай, давай. Блин, лагует капец. Роев-то, бля. Блять!
А чё не хилит-то нихуя? Не надо. Не бей меня, дядя. Ну все, F тогда чё? Ну ты, как тебе полегчает, ты, короче, приходи. Упаковка, блин. Слушай, упаковка. Да какой-то... Упаковка, блин. Так, это отсканенные, да? Или нет? Это не. О, я же говорю, увеличись, приходи. Да господи, блин. Чё в сканере нельзя перезаряжаться? Нахер мне это ваш ванпост? Лагует пиздос просто. Как игры делают сейчас? Без понятия.
Ну давайте, что? Ой, не то. Ультра высоко. Только нахер убирайте свой рендер. Блять, что он здоровый какой-то. Ничего не поменялось, да? Вообще, на минималках она лучше идет. Потому что обычно вообще нет, это ни на что не влияет. Низко. Так же, блять. Ёбаный стыд, нахуй. Вообще ноль. Да, смысл тогда настроек. Давай с ФСР. Ёбана, не, нахуй. Родство, он не загружено полностью. Что тут несколько типа входов, что или как? Заброшенный склад топлива. Разрешение? А нахера я буду играть на хуйне? Чё, блять? А куда ты побежал-то, блять? Что за оператор кож-галантереи? Что это такое? О. О, сюда. Блин, у меня до сих пор нету нормальной на дальнем топке. Пиздак. Как играть, а? Блять. А чё невидимый?
Нормально, что у него не видно его? Он говна поел, что ли, какого-то? Да чё, блядь, где? Блин, да она еще здоровая такая, да, склад ваш. Ни стволов нету, нормально. Говно, блин. Лагует все. Синтомат, хам. Что это? Oh, I hope we find a use for that before it spoils. Дальнобойщика. Space Tracker. Наряд с пончо для поселенцев. Опа. Калечащий крен. Свинец, вода. Скафандр Дипкор.
Чайник. Дракула. Балдур Гейт Будды? В смысле? Я ж прошел. Урон увеличится по мере уменьшения здоровья. Наносит 30 урона при следующей атаке после попадания по конечностям цели. Ваш вердикт? Ну, он очень сильно забагован. Но именно не в то, что в плане типа там баги какие-то игровые, но такие тоже имеются, а в плане того, что персонажи, они после половины игры, они вообще потом перестают нихуя не делать. Нет с ними никаких диалогов. И это... В третьей акте начинаешь скучать просто. Не, ну я все равно рекомендую ее всем. Так, а Грендел 7.77, да, стреляет? Я вот что-то не знаю, можно моды как-то снимать с них и одевать на другие или нет? Или надо каждый свой делать? Краткая область применения. Что это такое? Вообще, что наверху за штука такая? Это прицел? Куда он шуровал? See if they've got any weapons or ammo. I wonder if any viable helium-3 is still in these tanks. Be a shame to leave it here to deteriorate. Ебать.
Так, а что там у нас с этим? То есть надо каждый раз очко вкидывать? Повышение в звании. Да, блин. Меньше топлива. Использование форсированного блока позволяет расходовать меньше топлива. А тут ограничение на уровень есть? Или его нет? И мины, блин. Да господи. Блять. Пусть весь мир подождет.
wonder if any viable helium-3 is still in these tanks. Be a shame to leave it here to deteriorate. Ну, устроили, конечно. I'm sure they had something we can use. Я не понимаю эти названия. Вот это, пиратские рейды, упаковка. Что это, блядь? Подром. Заготовленные органы? Вы взяли контрабандный предмет. Их запрещено иметь при себе или на корабле. Корабли служб безопасности, находящиеся на орбите крупных поселений, просканируют ваш корабль на предмет контрабанды и не позволят вам приземлиться, пока проверка не будет завершена. У вас есть шанс пронести контрабанду мимо них в случае неудачи. Могут арестовать. Блин. If that was right, there must be something they don't want us to find. Они какахами кидаются.
Дети говноеды. Сбежались. Construction was interrupted on this extractor unit. I wonder why. I'm glad you're handling the messy work. Something's out there. Они еще когда убирают, сразу автоматом сканируются. Как будто бы да. Как будто бы да. Блин, 4,50 он весит. Оно мне надо? Я думаю, здесь будут маленькие компактные базы. А они тут вон еще наложили, блин. Понастроили. Блин. Духотищ подкатывает.
Явно вот это, да? А, может быть, вот так. Ну тут таких нету рядышком. Явно как-то... Что такое автосвод? А тут нету нужного варианта. Ука. Where did you learn to pick a... You know what, on second thought, I don't want to know. Рюкзак, типа, что-то. Голый погреб. Драку.
Не густо. Ну аж перевес пошел. Ой, как же душит перевес-то. Ой. Sidonia is an industrial. If you have any gear... Maybe another time. А вот было бы здорово, если бы ресурсы сразу можно было бы скидывать на корабль. Опять тут будет душить инвентарь. Набор напитков. Блин, какая она здоровая. Блин, вкусняхи закрыты. Я открыть их не могу даже. Срочное задание. Эй, Юс, мы только что получили огнетушитель. Не мог бы ты разложить их по местам? Я хранил их в магазине рядом с посадочной площадкой. Ключ откроет вам доступ. Пожалуйста, сделайте это. А вот эту дверь он не откроет? Жаль. Так, а что там урон снижало? Сопротивление урона 2 минуты. Сердце плюс. Так, вот его надо поставить. Химозу какую-нибудь. Set aside anything useful and just leave the rest.
Так, и тут я, скорее всего, челов-то не лутал, да? А они уже, наверное, и поисчезали все. Ну, конечно, блин. Они уже исчезли. ЗБС. Роботом активировать устройство. Обновление настроек друзей и врагов. Так. Текущие настройки. Внимательно изучить руководство. Стандарт. Игрок настройков. Защита текущего пользователя. Что такое ингибиторов борьбы? Будут рассматривать любой находящийся рядом объект как угрозу. Перед началом таких сменных книг эвакуируйте из зоны весь дружественный персонал. Будут рассматривать любой находящийся рядом объект как угрозу. Активировать. Messing with the fleet? Your funeral! Здравствуйте, блин. А он тут ходит. Ой. Кто-то дристанул. Блин, опять адвенсы, да? Ну да, я уже скучаю по классическому взлому, что он быстрее будет. Так. Оп, еще 4. А вот эти сюда не подойдут. Так. Берем. Опа! Старая земля. С оптикой. Сюда. Лаганул. Что за блок? Блин, это просто блок. Страхер. Это, как говорится, сюда. Где оно? Блин, патронов только на нее нету. Все.
Типа. What have we got? Animal, vegetable, or mineral? Им 24. Что, подбиваешь на меня 24 часа сегодня, что ли, или как? Так, скани, наверное. Шип? А я могу его захватить? И продать? 5 упаковки там ходят. Длинный меч заблокировано. Заблокирован. Да блин. С рогаткой только вот это, но не подходит. Что значит, типа... Нет. 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 Если нет, то тогда что? Это? Так. О. Не, если можно сейчас своровать этот корабль и продать, то это 10 из 10 игра. А судя по тому, что здесь внутри, то это теперь мой корабль. А тот я продам. Здесь оружейный верстак, космические скафандры можно делать, промышленный верстак, ящик с фрезой.
Что такое метаболический агент? О, господи, тут еще есть что-то. Тонн верстаков, поменяв один модуль. Я в этом еще не разбирался. Ну, в смысле просто? Нет ничего проще спиздить чей-то корабль. Куда еще проще? Шкафчик капитана, нет ничего. Ого, да нагроможденный. Место пилота. Летели к солнцу. Ему нельзя долететь. Наверное. Блин, это, наверное, корабль того чела, который ходит снаружи. Ну кого ебет? Да? Подожди. Рубеж. Теперь у меня 2 корабля считается. Я могу как-то... Отсюда управлять корабль. Ешь. Нет. А что ты тут делаешь-то? Странно, у них ферма. Здорово, чё. Okay, hello. А вот капитан. Oh, wow! Glad to see another person out here. We're completely out of water and could use a spare drink pack. Что случилось с вашими запасами? We just left the homestead when House Varun zealots attacked us. We barely managed to escape and ended up swapping our supplies for repairs. It's a miracle we even made it out alive. But now, we don't have enough to get back home. Возможно, здесь есть вода, пригодная для питья. Yeah. If you spot any, we could really use it. Я что-то находил.
Колонист. Туалеты нынче уличные по современнее выглядят. Ну, в смысле, в игре, я имею в виду. Эти судовые части, они пиздец как же есть. All that junk you're hauling is seriously slowing you down. Так мне квест-то не прибавился с водой, или я не обратил внимания? Или как же перевес душ-то? Ну, я не вижу. Навряд ли. Да они просто тусят. Тише. Так, подь сюда. Wonder where this will all lead. Bring me anything useful? Блин, вот как без партийцы играть? Да, я на медицине должен быть. Или часть. Bye-bye. Я, в принципе, могу вообще убрать, да, этот перк. А ты, программер, получал ранения какие-нибудь жесткие, которые вот этими всякими препаратами хилятся?
Pardon. Что, пиздим корабль? Ожоги легкие. It's a pleasant change of scenery. Сюда. Хе-хе-хе. А я могу сразу на космодром сесть на этом корабле? Или мне надо взлететь на нем? Теперь у вас есть новый корабль, ваш предыдущий был добавлен к вашему флоту. Флоту? Тут можно флот собрать? Чтобы получить оставленные корабли своего флота, обратитесь к специалисту по обслуживанию кораблей в любом крупном городе и попросите показать принадлежащие вам корабли. Так вы можете посмотреть корабли своего флота. Возвращение корабля. А ресурсы в нем остались? У Яндокс. И нет корабля. В этом перенесено. У него 17 энергии так-то. Щиты помощнее. Что такое пар? Я все ресурсы ношу. Что, прям можно в коммерческом районе сесть? Лодж. А экипаж всегда 2 человека или там больше можно делать? Did you know I used to have an office near the top of mast? Far the mighty have fallen, eh? Все должно было быть не так. Что вы сделали с моим кораблем, черти? Длинный меч.
show any other connections. Clearly, the source must be inside that residential tower. Yeah, that would make sense. You know, I think I remember seeing a report about power problems on one of the upper floors. I bet it's related. See if you can get up there. Обновление программы. Стоимость. Скачать файлы. Луизе. Или передать экзаста Зои. Мы, ребят, творчески подошли к переделке проводки. У вас должно быть все необходимое для безостановочной работы программы. Так что прекращайте писать мне сообщения, приступайте к работе. Скоро я получу свою долю. И удержите эту чертову дверь запертой. Последнее, что нужно, чтобы кто-то подсматривал. Даже если Гаубанк заметит пропажу средств, у них не будет возможности отследить ее. Они назовут это неисправностью и сотрут записи, как всегда. Деньги все равно цифровые. Они могут буквально наделать столько, сколько захотят. Ну вот, и кому нести? Луизе или Каминский? Я так и не понял. Луиза из Мост. Зои из торгового управления. Да, Луизе. Что за автоматические попытки? Три автоматические попытки. Кольца становятся синими, когда отмычка может быть вставлена в щель.
От замков взломать. Кто-нибудь в курсе, тут есть ограничения по левелу? Нет. Короче, когда ты делаешь удачные взломы, накапливаются автопопытки. Это когда ты нажимаешь кнопочку и нужная тебе опция автоматически проходит. Хз, как это работает со взломом. Когда ты делаешь автопопытки. Я вот что-то ее жмакал. А она не жмакалась. Hear this from me. Those ecliptic mercenaries, the factions use them sometimes. Так как квест дала мне она. И это. So you tracked it down. You've got something to show for it? Видимо, на... В смысле, там нужно еще вариант выбрать, который можно вставить, что ли? Обещала заплатить за это. И без ограничений. You still with me? Блин, деньги хотеть. Она мне что даст? Ладно, извините, управление торговли обещал заплатить за это. Are you kidding me? After everything, you're just going to hand it over to her? Ну а чё? Да забери ее, ладно. So you tracked it down. You've got something to show for it? На, да, вот, на. Great. I'll get this back to Mass for analysis. I'm not stupid. I know Zoe probably made you an offer. I appreciate that you didn't take it. And I'm really glad we got to work together on this. So, looks like maybe someone thought they could hack into the Calibank system. In fact, looks like maybe they did. Still want to claim you had nothing to do with this, Zoe? My dear, why in the world would I want to break the law? And Galbank, no less. I do quite enough business with them as it is. All right. Well, I'll have some people look over this. Maybe they'll be in touch. I very much doubt that. Блин. Потому что он мне предложил бы ограбить потом банк. Что я наделал? Thing about the trade business? Who you know matters as much as anything else. Так, давайте тоже сделаем with you. вот этот костик. Груз. Посылку. Что? Арт-дилер, во. Получить искусство. Показать на карте? Так нет уж карты. Какая карта? Арт-дилер обновлено. Я здесь ради искусства. А, да? Еще продам себе. А это самое. Модификации на оружие же снимать нельзя, да? Полагаю.
То есть их смысла держать нет. Эпическое. 30 урона при нахождении в космосе, минус 15 урона при нахождении на планете. Как понять в космосе? Че наносит урон ядом, замедляет цель. Чем стоит-то где-то? А, вот 181. Такой же Space Adept. Так, вот это нормально, вот эта пушка. Слишком скорострельно. По мере уменьшения здоровья носит 30 следующей атаки после попадания. Хотя я могу ее модифицировать, и она станет такой же. Окей. Ладно. Д-39. Бескамерная оболочка. Калибр 27. Дает плюс 100 сопротивления энергии и сопротивления физики, чем ниже уровень здоровья. До плюс 100 энергии и сопротивления физики. Блин, выглядит, звучит хайпово на самом деле. Ну ладно, нет. Миллион. Смешивайте с окружающей средой, крадучись и не двигаясь. Блин, я бы тебя приберег. Упаковка. Так, упаковка — это рюкзаки. Теперь я буду знать. Но я забуду. Так, если она покупает краденое или что? Блин, у него защита 20.
5% становления У2. Не. А это читать надо? Получить? Или надо таскать? Судя по весу, надо таскать. Здесь ради искусства меня прислал Самсон Себраю. Yes, I've been expecting you. Here's your package. And don't worry, I've already corrected the ownership record for you. Что это значит? Nothing. Nothing at all. Ладно. Thanks for your business. If you need anything else, you know where to find it. Экс. Новый предмет. Но когда двигаюсь, меня видно становится, да? Прикольно. Может, потому что я краситься не умею? С окружающей крадучись и не двигаясь. I know your type. The freewheeling space ace. Must be nice. If you're in the mood, dealing in art is more exciting. У меня есть ваше искусство. Are you crazy? Keep your damn voice down. А чё? How's business, Emily? Ты обманул меня. Get off your high horse. I didn't trick you. You're just not very observant. What do you have to complain about? You're getting paid? Everything went smoothly. No one got hurt. It's all part of the game, my friend. It pays to get your hands a little bit dirty. It pays very, very well. But I digress. Thank you for your discretion. Now that our little transaction is complete, I should be on my way. Take care, and let's not talk about this again.
Итак, как долго вы собираетесь работать в Новой Атлантиде? That's of no concern to you. I told you at the end of our business that we will not speak about it. Do not mention my work again. Back to it then. Что он стал отслеживать? Старый район. Вот это хочу. Мне помочь получить груз из другого мира, находится в сохраненном складе в космопорту. Мне нужно найти способ получить его. Oh, look who's got a Laredo. You will be scanned. Hey, what can I... Got anything you need to offload? Trade Authority is always buying. Kiosk right here for you. Okay, no problem. Один из ваших кораблей не зарегистрирован. Вы должны зарегистрировать этот корабль, прежде чем сможете модифицировать или модернизировать. Что такое зарегистрировать? За это надо платить деньги? А это что такое? Щит. Он стоит всего 10 тысяч. Перегруз. Реактор. Ну давай, регистрация. За 9 тысяч. Повреждение корпуса, повреждение щита. 8-8. 9-3.
7. Грузоподъемность 450. Корпус 457. Позволяет полностью спроектировать, модифицировать и раскрасить свой корабль. Расположенный справа индикатор фур указан, где будет появляться новый модуль. Например, когда индикатор по равен 0, новый модуль будет размещаться в центральной массе корабля. Создание новых модулей кораблей будет стоить кредитов, а их удаление вернет вам кредиты. Конструктор кораблей будет вести подсчет и обрабатывать всю транзакцию в конце. Имеется функция Flight Check, которая выдает предупреждение или ошибки, если ваша конструкция по каким-либо причинам является недействительной. 6. Кожух. Структурный компонент носит в основном косметический характер, позволяет изменить форму, размер, индивидуальность, силуэт корабля. Докер. А как посмотреть там? Так, погоди. Номинальный. Кабины. А тут сразу все типа модули, либо на других планетах есть другие модули? Посадочная бухта. Пушки. — 47. Мне надо больше энергии. Суть тут вообще, по-моему, скорее всего, только начально идет. Учитывая, что там надо один уровень навыка для других модулей. Реактор. На это все внешка. Тормозной двигатель. Прикольно. Тот 5, скорость регенерации 7, 10. $13,500. Реактор. Пилотирование 3.
14 вырабатывает. Тороидальный реактор. Класс A. Да, тут нету C кораблей. Кабы. Так, ладно. А я могу просто что-нибудь апнуть? Сильно пока замучивая. Улучшить корабль. Режим модернизации корабля позволяет улучшать его, не задумываясь о том, где какие модули должны быть размещены. Некоторые обновления могут иметь требования к уровню или навыкам. Нужно произвести несколько модернизаций, стоимость которых будет суммироваться в конце сеанса. А, это какая-то система. Что у нас? По идее, до двигателей. Реактор. Ну, выбора реактора нет туда никакого. Мощность 16. И повысим. Да, повысил. Генератор щитов. Блин, уже 8000. За 2 ячейки. Двигатели. Нафиг они вообще нужны? И... сорок 47. Что он здесь показывает, что хуже? 104, и здесь 104.
И его продать не могу, что ли? А, это у меня модификация, мне надо зайти. Вот это. I'm sure you can find something you like. Блин, ну вот такой кабины тут там не было. Такой. Б-реактор. А-реактор. Так, продать R. Длинный меч. Я не могу продать, пока не зарегистрирую. Чё прикол, блин, ну то же самое будет стоить. Я ничего не получу. 10 тысяч цена. Экипаж 4, кстати. Шесть 13:47. Блин, ну сюда бы ракеты переставить. Баллистику, а вот эти оставить пару. Sure, have at it. Нельзя, ты их тупо типа продаешь, либо покупаешь, да? Okay, no problem. Да блин, не улучшить. Вот это. I'm sure you can find something. Продать.
Hey, this really isn't a good place for civilians to be hanging around. There's something I can help you with? Навык убеждения не вкачан. Не приобретен. Почему эта зона заблокирована? Oh, security impounded a ton of cargo and didn't have storage space for it all, so we're holding on to some of it until they can run inventory. So, you need something, or... Как часто security очищает хранилище для конфискат? Not really sure. Whenever they get through their backlog, I guess. There a reason you're asking? There's something I can help you with? Да, у вас есть некий груз, который был конфискован, мне нужен доступ к нему. Yeah, I can't really just let you in there. Чтобы победить человека, необходимо сделать успешный выбор. Выбор может варьироваться от добрых слов, отвлечения внимания до угроз. Каждый выбор имеет свою сложность. Чем выше сложность, тем больше шансов, что выбор будет неудачным. Но тем больше очков вы заработаете в случае успеха. У вас есть ограниченное количество вариантов выбора, но вы никогда не можете потерпеть неудачу, если ваш последний выбор был успешным. Что плохого, если вы мне поможете? Maybe. Need to think about it. Всего 4 надо, да? Если выберу это, я не провалю. Ну, типа, можно на изи вообще по единичке накидать. Еще автоубеждение есть. Рукопица. Я знаю, что вы хотели бы мне помочь, если вы могли. Ну, в смысле? Я обещаю только между нами. I hope I can trust you. All right, look, don't tell anyone I did this for you. I could lose my job over it. If anyone asks, I had nothing to do with this. You got it? Заметано. 1 second. All right, make it quick, will you? Да. Дверь можно закрыть? Мех-компоненты. Опять контрабанда. У тебя тоже есть рюкзак? Блин, я ж могу контрабанду продать этой. И органы, наверное, могу продать. Hey, try and be careful, okay? Don't want a ship landing on your head. Компьютер. Чисто.
Yes? Hope life is treating you well. Let me know if I can get you anything. Hey there, new guy. Hope life is treating you well. Let me know if I can get you anything. Да ты это говорил только что. У меня есть для вас подарок. Oh, no way. You really got it? I probably don't want to know what you did to get this, right? I mean, I want to know, but it's maybe better if I don't. Не волнуйтесь, никто не умер, получив это. I certainly hope not. This is a huge deal to me, but it's not worth either of us murdering over. Well, look, I can assure this will all be worth it in the end. Matter of fact, I'm going to let you have the first ever sample. On top of that, you get free drinks. Not like unlimited free drinks, but you want a little pick-me-up now and then? I got you covered. I need some time to work on what comes next. But this was the difficult part, I think. Really, thank you so much. Могу ли я купить напиток? Well, that's what I'm here for. Stop by anytime you'd like to catch up. Так, где там чего надо было? Забрать пациента из медпункта. Something? Ну, что-нибудь про него можешь сказать? Доктор, врач. Hey, you wouldn't happen to know where the soccer nets are? My apartment's in the same area. I got a bad case of the brain fog, and I can't seem to remember which way to go. Слышу, что у вас могут быть проблемы. Я здесь, чтобы отвезти вас домой. Really? Is this some sort of scam? I'll have you know, I got no creds. А почему вы оказались в медпункте? I've got some chronic health problems. Aches, pains, you name it, I got it. Most days I can deal with it, but sometimes my body doesn't respond at all, and I end up in a med bay. They put me on some pretty hard meds, and it takes a while for the fog to clear. The doc said to give it a few hours, but I'd rather not stick around this dump any longer than I have to. Если ели вы что-нибудь после выписки? Not yet. I'm actually starving, but I think I have some canned goods at home. Не мошенничество, просто Энди Сигнинг. Andy Sig. Well, if I'm gonna owe anyone, I'd rather it be the house than the UC. All right, you win. Seeing as I got no one else, might as well roll the dice with a stranger. So, go on, lead the way. Так, заглянуть в ресторан, чтобы ответить домашний. Идешь? Идем, пойдем.
А у него аллергия, наверное, да, и он сдох. Everyone's welcome, so long as you keep your hands to yourself. Understand? No causing trouble in here. Always nice to see a fresh face around here. You stop in whenever you'd like. Энди Фиг попросил меня забрать еду. I've got it right here. Is this for you to hear? Well, I don't have any credits, so... Это для Тахира, да. Then you're good. I already talked to Andy, and this one's on the house. Thanks, Kay. You're welcome, kid. It's just good to see you alive and well. You know, there was a time when you'd be in here every night. Things change, Kay. I know. Believe me, I know. And I get it's hard to come out here, but just... don't be a stranger, okay? I'm sorry. I'll try not to. Good. I'm glad we got that sorted. Here's the soup. Be careful, it's a little hot. No shortage of hungry mouths to feed around here. Keep us on Домой. our toes. Else? Do you think we should cut down on our meetings? Это дом? Или он пожрать еще? When I grow up, I'm gonna be a Freestar Ranger. Here we are. Home sweet home. Вот это хорошо, что я здесь не живу. Yeah, you'd have to live around people like me. Not much fun in that. But thanks for the help. I probably would have found it on my own, but it would have been a chore. При чего уйдете, вот ваш суп. Oh, right, the soup from Kay's. Man, it's been a long time since I По-любому had a warm отравят. meal. Похоже, у вас остались приятные воспоминания о нем. You might say that. Before I got hurt, I used to stop by Kay's every night for a soup and a sandwich. It didn't matter how bad my day was, or how empty my pockets were. As long as I had my food and my beer, I'd be good. All that weight would just wash away. And to be honest, I haven't felt that feeling in ages. Until now. So, you doing this for me, it means a lot. Thanks. С проблем удачи. Thanks. I didn't know what to make of you at first. Not often you can trust a stranger down here. I'm glad I did. Ты супчик, I'm not сучек great with ответил. directions. If I wasn't recovering. Чё мне теперь оставаться? Такая... Будет, знаете... С чем-то не надо поговорить, так где он там находился? I'm not much for prayer. Tried it once, didn't stick. But maybe it's like tape. And I was just on the wrong side. I do odd jobs at evening hours. Lift crates, stock shelves, take it easy.
Thank you. Welcome to the House of Enlightenment. А, и все? Nice talking to you. Блин, а тут... Тут так просто, блин, и не посмотришь, да? Насколько закрыты то или это. Я думал, короче, красные это планеты, в которых я... Ну, это почему-то светлее, в которых я не был. Но это не так. Но это не так. И никак не отследишь, да, какие-то исследовал, какие не исследовал, какой-то список. Его тут тупо нету. Если вот так смотреть. Так, ну есть значки, на которых я бывал, видимо. Вот эти. If you're looking for a tracker, you've come to the right place. Что исследование, деятельность. Поговорить с сержантом Юми. If not, well, Офис безопасности. Zara, Здравствуйте. good to see you. Listen, I smoothed over that incident between Matteo and Rosa at the Sanctum. I'd hardly call it an incident, more of a debate, really. But I appreciate it just the same. Not a problem. In the meantime, maybe you could tell him to take it down a notch. Can do. Thanks again, Sergeant. Well, hello. You hear about the job by any chance? The officer over there can help you with any bounty issues. Работа, расскажите мне об этом. Part-time security officer. The position's very flexible. You can basically work whenever you're available. No pressure. We've had some gaps in the schedule lately. Macy's out on maternity leave. Jose's on loan to Sidonia. When it rains, it pours type of situation. So really, we just need someone to fill the void. Interested? Определенно, просто скажите, что делать. Well, first things first, I have to ask. Do you have any security experience Конечно, at all? есть. Я взламываю систему. Соврать. У меня была стычка с Багровым флотом, не знаю, считается ли это. It sure counts for something. I mean,
You're alive. And resilience is definitely an important trait for any officer. Well, I think I've heard all I need. Your first assignment couldn't be easier. Go to mast and check in with Agent Plato at Aegis. There was a package left at a dead drop, and they need UC security to handle it. He'll fill you in on the details. Вы упомянули компанию Aegis. Кто они? Aegis? They're basically UC intelligence. They help identify threats to New Atlantis before they become problems. While we're separate departments, there are times we need to rely on each other, so it's important to keep a good working relationship. We do Agent Plato this favor, and maybe he'll toss us some intel when an investigation stalled. Tit for tat. You know how it works. Почему я несу этот пакет сюда, а не в Эгиду? Well, just because you're bringing it here doesn't mean that's where it'll end up. As for why, you can ask Aegis. As far as I'm concerned, it's none of my business. Что такое маст, я и так знаю. You know, MAST, the military, administrative, and science headquarters of the entire United Colonies? Yes. Let me know if you have any questions. Что, у меня выделился или не выделился? С агента Платон. Еще ученый в дереве. Эксперт. Туда сходить можно? I desire no company. Leave. I have nothing to say. Кто вы? I am a prisoner, trapped by a weak people who do not kill their enemies when they should. Как вы оказались в этой камере? The Great Serpent called me to fight the unbelievers in the United Colonies. But I was ambushed, and my ship disabled. Now, I am here. Ever run into spacers? Scumbags and Шкафчики. Шкафчики я люблю. Тут ничего интересного нет. Рубка для туалетной бумаги. Понятно. Опа. Ди. Better think about what you're taking. Просто ключ-карта. Вдруг пригодится. Чего-то. Contrary to what you might have heard, UC security personnel are good people. And Sergeant Yumi just happens to be an old friend. Been a long time since I've been to Mars. Sol system doesn't get a lot of traffic.
I'm sorry. I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. Тут не так, кажется, если обеспокоены. Yes. Concerned is an understatement. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Я могу быть заинтересован, если в этом есть что-то для меня. A mercenary, huh? Well, I'm sure we can work something out. So, are you on board? Да, я на борту. Well, that's... Thank you. That's unexpected. There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to me, that would save time. Ядрить. Датчики. А, так они все в городе, что ли? Хоть когда. Какой поближе-то будет? Понять. Shayla, you'll be 40 now. You gotta let her go. We gotta be coach. So, what's the point? Of what? Space used to be a lot harder on my... No one is born good or evil. Every day you take a step in one of those directions. Вас привело сюда. Just enjoying the view. These days, my favorite thing to do is sit and listen. The wind, the trees, they... Если хотите, я могу помочь вам в решении любых задач. Oh, it just so happens I need a letter delivered to my pen pal in Sidonia. Pay is in advance. 1,000 credits. Зачем доверять это письмо незнакомому человеку? What is a stranger except a friend you haven't met? Besides, there's something about you that I like, and I've always trusted my gut. Кто этот друг по переписке? Her name is Hattie. She used to live in the apartment I live in now. I used to get all her packages because she never bothered to change her address. One day I tracked her down and sent her a letter. She sent one back. And from then on, we just never stopped responding.
Хорошо. Bless you, child. I believe you'll find Hattie at the community center in Sidonia. Just hand her the letter. She'll know who it's from. Да блин, чё на квесты переключает, падла? Или не переключает? Ладно. Мискузи. I used to be an actuary. Now look at me. А? Я туда прыгал. Валберг. They'll have our table ready soon. Did we have to come early? You know they'll be late. It's a matter of... Welcome to Whetstone. А что это за место? If you're looking for the best cut of meat in the settled systems, look no further. Что такое ветивер? The general term? A sharpening stone for knives. This whetstone, though. But of course. Это какая-нибудь. Экстрактор. Hey, are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? Я ищу биодатчики, а не яйца. Okay, well, if I see any of those, I'll tell you. And you can tell me if you find any eggs. Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. Oh, wow. That watch is super cool. You can't go in. You just can't. But David's... I bet whoever came up with bad news travels fast wasn't taking interstellar distances into account. Do you have a story for Надя me? Муфас. Welcome to SSNN, where the news never sleeps. If you're part of the David Barron fan club, try not to inflate his ego too much. He's liable to burst. Maybe get you a ticket to a speaking gig he's got. That's all I can do. Овы. A cog in the machine. If you mean literally, Nadia Mufaz, head researcher of the office. So if we got any facts wrong, I'm the one who files your complaint into the shredder. Чё мне нравится Дэвид Бэрон? А кто We это spend вообще? hundreds of hours digging into stories, sorting the lies from the damned lies. Then David performs a 2-minute segment and wins an award. Who'd have a problem with that? Уж приятно. Sorry. Long day. Longer night. How about a do-over? Let's take a look at you. You're not from around here. My guess is you work, really work, for a living. I bet you have a story or two. I have a feeling about such things. В последнее время моя жизнь стала очень странной и интересной. Sounds like an old pickup line. But it really has, hasn't it? I'm interested only in primary sources. So things you've seen and or done that are newsworthy. No hearsay. So, what do you got for me?
Поступление новостей нападений на векторы майнинг. Багровый флот атаковал добывающий комплекс Аргоса на векторе. Looks like some Crimson Fleet brainiac figured out it's easier to hit stationary targets than dogfighting in the field. And you are an eyewitness with the courtesy to find us instead of being chased down. Refreshing. So what were the pirates doing there? It's not their usual MO. Tell them about the ore. That was quite a lucrative operation. Добывали бериллий, железо, некоторые редкие минералы, легкий кредит для них. Rare minerals, you say? That would be worth the price of admission. So what's your role in all this? Part of a tour group? Я был одним из шахтеров. Huh. I didn't realize Argos extractors hired such capable crew. So we've covered the basics. How about any harrowing tales of daring do? How'd a bunch of miners triumph? Не знаю, лучше их не упоминать, я не знаю. Команда шахтеров объединилась и отбилась от них с помощью шахтерских лазеров. Huh. Sounds like a good outfit. The heroic miner is a good angle. This is a good local story. Plucky miners band together and punch above their weight. If you ever get more stories like this, drop by. And take this to cover any incidentals, or other creative ways to pad out an expense report. If you have a new story for me, I'm very happy to pay your fee. Как обстоят дела в ССНН? We're short-staffed, overworked, and trying to report on a million things at once. Not to mention there's a constant battle with the powers that be to maintain our journalistic principles. So, things are... Какими историями сейчас работаете? I'm working on an investigative piece about some of the businesses in the well right now. I'm not sure the story will get off the ground, though. I asked they'd probably be all for it if Dave... Я готов провести интервью для Would you вас. really? I'd owe you big time if you did. You've been a huge help on my other stories. I'm sure you'd do great. Если я вам помогу, вы дадите мне кредит как соавтору? Who do I look like? David Barron? Yeah, I'd give you credit for your work. Credits, too. I have a... Дело сделано, Great. считайте. I had 3 interviewees in mind. Teresa Mason, the owner of Kay's house, Henrik Zoran at Apex Electronics, and Nurse O'Shea from the Med Bay. You don't need to ask too many tough questions. I just want to read on how their businesses are doing, and how things are in the well. I really can't thank you enough. You have another story for me? Каков на самом деле Дэвид Барон? Dear Lord, everyone wants to know about Baron. He's a smart guy. He cares. He's way too damn cozy with the UC. My biggest beef with him is he's credited with everything he reports, and he doesn't lift... Back to the grind. If you ever find it's important that the people of the United Colonies can trust their primary news source. Диагностика вещания. Файл не найден. Загрузка не файл не найден. I will meet David. Rifle? Already stowed. Fuel? Yeah? Both ship and generator? На, тут я не был, кстати. United.
Меня не было. Please, if you experience any issues in your dealings with the distribution center, let us know. We're always striving to improve. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. Чем вы здесь занимаетесь? You mean besides providing a pleasant face for customers to interact with? Приятное лицо, но я бы поспорил. We distribute materials and products all around the United Colonies. Never a dull moment. Always something going on, and 4 other things we need to be ready for. I know some people don't believe it, but we really do the best we can. Wouldn't still be working here if I didn't care. Oh, well, certainly. Так. Понятно. О, вот это оружие богов. 7,77. Пробивает даже самую прочную броню. 38 тысяч. Rapid Shot. Так, вот это я тоже что не видел. Увеличенная скорость атаки на 25%. Редкий дробовик. О май. Длинный ствол, лазерный прицел, тактический склад, тактический магазин, триггер для волос. Для волос? Полностью автоматический. Уф. Пистолеты. Вандер. Неокупленный. Базовый. Нить. Не знаю, сколько мне надо. В принципе, он не такой уж дорогой. Давай 6. Так, пряность. Давай 5. Для еды. Вы недавно купили у ребенка яйцо, оно мне нужно. Who, Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Trying to get credits. Yeah, I took pity on him. Why? What is it? Это чувствительно научная... Блин, она может цену поднять. Нет ли это значения? Разве я не могу просто взять его? И это чувствительно научное оборудование, очень важно. Oh, really? Well, you can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Let's call it a convenience fee. Ах ты ублюдочная стерва. Не можешь просто отдать его мне? I could, but I did pay for it. I'd like to recover my losses. And it's all the way in the back room. I'd have to walk back А я there, сам back up схожу. here. You did say this was important after all. Honestly, it's probably worth way more than what we're talking about. Целых 100 кредитов. Right, right. Come back if you need something else. Да. Блять. People joke, say those Varun zealots worship us. Это не так просто, как кажется. Да? It ain't a snake. It's
some kind of celestial being. Блин, мне They call it the Great Serpent. Is it real? Hell if I know. But they think it is. навык красться не вкачан. Я не вижу, скрытно ли я или не скрыть. I'm on tax duty tomorrow. Can't wait. It's a privilege to be able to work for the UC government. Oh, that's not really my... You'll want to talk to Miss... Вы всегда хотели работать в дистрибьюторском центре. Oh, no. When I was growing up, I actually wanted to be a miner on Sidonia. As weird as that... Lucky for me, working at the distribution center. Вы действительно любите свою работу. Of course, who wouldn't? It's such a... Every day is so exciting. I get to meet so many... Yep, there's never a boring day. Keep on, keep it on. You have a nice day now. Я вот брожу, значит, по городу, и я понял, чего не хватает этому городу. И чего тут вообще, в принципе, я не слышал. Я не слышал города, где долбит клубная музыка. А нас оставляет самую качественную технологию, улучшающую жизнь сегодня, прежде чем они понадобятся вам завтра. Компания является лидером в области технологий с момента своего создания. Мы стремимся к прогрессу, считаем, что всегда есть возможности для совершенствования, выполнения желания заказчика — наша цель номер 1. История. Нейроампула предназначена для улучшения общей работы мозга с целью повышения качества жизни. Используют для медицинского монитора, первый создан. Печально. В новостях. Разные. Это вакансия. Так-то. Принимает работу самых лучших талантливых представителей поселенческих систем. Надеемся, стал первым. Дочерней компании. Арборон. Дероне. И странный инженеринг какой-то там. Транквалити. Наш магазин, нашу стрельбе в башне Рюдзен в Неоне. Заявление на прием. Добро пожаловать на сайт компании. Для того, чтобы ваша заявка была отправлена, необходимо ответить на все вопросы. Так. Сколько лет вы имеете опыт работы на секретарской должности или в корпоративной среде? 10+. Насколько вы знакомы с компанией и ее продуктами линейки? Очень. Каковы ваши навыки работы с компьютером в части набора текста и работы с файлами? Нету. Какой уровень образования вы получили? Пусть будет средняя школа. Есть ли у вас история криминальной деятельности? Я же типа охотник за головами, да. Теперь ваша заявка завершена. Вы официально подать заявку, выберите подать заявку. Подать. Благодарим. Пожалуйста, явитесь на собеседование на операционный этаж в Неоне. Кек. Так, тут же еще был какой-то этот. Или он не здесь? Не, вот здесь. Уж, по-моему, последний чел. Aquilus has seen so much. I'm really glad I can... Are you a member?
Keeper Aquila seems to know it. I had this graph jump once, and I don't know. Aquilus has helped me through some tough times lately. Безумные шапками этими своими. Our numbers are growing every year. Блин, или меня сюда отправят потом. Среди гравипрыжков. Блин, ну почему он ее забирает? There are so many mysteries in the universe, so many unknowns that I try to help out others whenever I get the chance. I may not always have the perfect advice for people, but I try to just be here for them. I think that's what they really need more than anything else. Were you seeking worldly wisdom or just a friendly ear? Я ничему не стремлюсь. Are you sure about that? I think we're all looking for something, even if we're not aware of it. I could be wrong, of course, wouldn't be the first time, but if you find you're desiring something more, perhaps the church can be of service. You might give something of our writings a read. See what you think. I'd recommend starting with Among the Graduates. I'm sure there's a copy lying about somewhere. And if you'd like, we could have a little chat afterwards. I'll certainly be here for it, or any other reason you might need me. Да, конечно, я ее недавно перечитал, на самом деле. Excellent, excellent. Tell me, what did you think? А я ни хера не понял, потому что я ее не читал. Мне это было неинтересно. Well, you wouldn't be the first. You certainly don't have to elaborate, but I'm curious. Would you mind expanding on that? Да, ё-моё, я даже не знаю, о чем эта книга. Скажу честно, я ее толком и не читал. Oh, I appreciate your candor. Maybe someday you'll give it a try. It's enough that you know that we're here, and if you ever need anything, you know where to find us. Можете рассказать мне о Sanctum Universe? Well, we're a newer organization, at least officially. Our facility here in New Atlantis has only been around a few decades. But we're gaining new members all the time. I think people have been grasping for something to express what they're experiencing, and I'm glad we can be here for them. Священник? Keeper by title. But yes, I suppose the title fits. I'm very grateful that I have the opportunity to be here. The sanctum will always be here for those who seek it. Уровень 6. Инвентарь. Так, а что тут вообще есть-то еще из начальных? Это что? Атаки без оружия наносят 25 больше урона. Использовать силу атаки расход. Больше кислорода. Вот это полезная тема, по крайней мере. Добавлять счетчик скрытности. Вот это тоже полезно. Не обнаружить, когда вы крадетесь. Оружие с подавлением наносит на 5 больше урона при атаке из-под тишка. Так, вот эту тему можно было бы прокачать на 25. Я пока не особо уверен. Увеличить максимальный запас тоже полезное. Дальше. Покупать на 5 меньше, продавать на 10 больше. И в принципе тоже полезно. В исследовательской лаборатории можно создавать специальные блюда и напитки, а также изучать дополнительные рецепты. Ну,
пока в этом смысл не особо. На 10 увеличивается вероятность успеха при убеждении. В итоге на 50 можно поднять. Уборка мусора. Есть вероятность, что при поиске вы найдете дополнительные кредиты. Патроны. Предметы, помощи, аптечки. При использовании ручного сканера отслеживаемые ресурсы будут подсвечиваться. Вот это мне нравится тема. Эта тема мне нравится. Краж. Разблокировать возможность подбирать цели. Карманник. Успешного карманника. Теперь можно... Но это типа именно кража у челов. Ну ладно. Баллистика. Баллистическое оружие, больше урона. Дальность стрельбы. Отлично. Дуэль. Ближнего боя, больше урона. Здесь меньше урона при использовании ближнего боя. Ускоряет бег. Останавливает хп. Лазеры. Урон, урон, урон. 3% шанс поджечь цель. Пистолет. Шанс критического попадания в течение 5 секунд. Убийство дает, да? Дробовики. Урон, урон, урон. Большой шанс оглушить дополнительную цель с дробовика на ограниченное время. Так, это что? Дальность прыжка. Привода снижает стоимость топлива. Увеличение дальности игры прыжка на 30. Снижает топливо. Снижает количество топлива. Геология. Получение более распространенных редких неорганических ресурсов из поверхностных объектов. Изредка собираете дополнительно редкие ресурсы поверхностных объектов. Метод исследования. Ресурсы, необходимые для изготовления, уменьшаются на 10, 20, 40. Неожиданные события во время исследования происходят в 2 раза чаще. Ресурсы, необходимые для изготовления проекта, завершенное исследование проекта сокращается на 60. Сканер. Увеличение дальнего сканирования увеличится. Вот дальнее сканирование тоже полезная тема. Добавляют еще один уровень масштабирования ручного сканера. Расстояние сканирования увеличивается от 30. Еще один уровень. 40. Еще один уровень. До 50 метров. Сейчас надо прям очень близко подходить. Урон баллистического оружия на 10. Стоимость его использования в режиме прицеливания на 20. Что такое режим прицеливания? Энергетическое оружие. Максимальная скорость вашего корабля. Усиление корабля действует дольше, время их действия короче. Максимальная скорость вашего корабля. Блин, это вообще бесполезно. Смысл, если ты летать толком не можешь в космосе. Во время ускорения все враги отключаются от игрока и могут вновь стать его целью только после того, как игрок прекратит ускорение. Полезная нагрузка. Грузоподъемность. Может быть полезно. Щитовые системы. Это хорошая тема. Так, ну я точно хочу взять вот это. $25 контейнеров. А
Стоп, у меня чё? У меня же было 2 навыка ячейки. Разве нет? Чё, потратил куда-то? Может быть, да. Бля, я почему-то думал, что у меня 2. Ладно. Have you ever heard one of his sermons? Problem. Nobody sees the ambassador without an appointment, and you don't have one. I really do need that additional data. Any luck tracking down those sensors? Не, здесь всего лишь датчики. So you do. Wonderful. I'll just take these, and we'll see what they have to tell us. All right, we'll just upload the data. Give it a moment. And just another moment. It is working, isn't it? Ah, there it is. What a relief. Now, let's see. This is... Well, it's... Ну давай, давай, чел, рожай уже, давай. This data... Well, it's alarming to say the least. Ну чел. Well, there's good news and bad news. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to Mast immediately with no small amount of satisfaction. The phrase, "I told you so," may even be uttered more than once. Это не похоже на хорошие новости. Ну ладно, ладно. Ваши опасения подтвердились. Yes, it does feel good to be right. Particularly when others have attempted to convince you otherwise. Repeatedly. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be disastrous. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. Попозже. These findings are alarming. Попозже. Ну, пошли с агентом Платоном говорить, да. Он где-то тут рядом. Или нет? Оборонительные исследования, здравоохранительные, социальные службы эгида. Okay.
I'm afraid I'm not at liberty to discuss the details of my... You are, of course, welcome at any time here in Mast. Same as anyone. Just be aware that you are being monitored. Вас зовут Платон? No. My parents would never have been so presumptuous. Every agent who joins Aegis gets to choose a pseudonym, pending approval, of course. I chose this for myself when I signed on. I have, of course, since learned that I am not nearly as smart as I thought I was as a younger man. I suppose none of us are. Что такое эгида? We're the intelligence arm of the United Colonies. Think of it this way. UC security responds to threats. It's Aegis's job to anticipate and prevent them. Чем вы здесь занимаетесь? I'm the acting head of Aegis, the intelligence division here in Mast. I oversee all our active projects and agents in the field, and I'm afraid that's about as much detail as I can give you. Что вы можете сказать об Аегис? All you really need to know is that we're here to serve and we're the good guys. Our main priority is the safety and security of the citizens and assets of the United Colonies, wherever they may be. We keep an eye on, well, everything. Так вы шпионы. That is a word that has been used, both for good and ill, to describe us at times. Сколько агентов у вас работает? That's a level of detail I can't get into. Don't worry. We've got plenty of good people working hard. Наверное, это тяжело не иметь возможности говорить о многом. You get used to it after a while. And it makes the occasions where you can all the more meaningful. Меня попросили службу безопасности забрать кое-что. Ah, right. You're Sergeant Yumi's recruit. You're taller than I expected. Спасибо, наверное. Oh, it wasn't a compliment. Just an observation. In any case, let me fill you in. We have a dead drop that we think has been compromised. So I'd like someone from UC Security to handle the pickup instead. Take the package back to Sergeant Yumi, and he'll check it in as evidence before it gets routed back to Aegis. Что значит местоположение скомпрометировано? We think non-UC affiliated groups have their eye on it, and are using it to identify field agents. Normally, we just burn the location, but we didn't get this intel until after the drop. So we're going to need non-Aegis personnel to do the pickup to cover our tracks. Зачем встречаться со мной лично? Well, I told the sergeant that anyone hired for this job should get my stamp of approval first. Nothing personal. It's just this sort of work isn't part of your normal detail. Я свяжусь с вами. Okay. This isn't a critical mission. No. But eventually we need someone to get that package. Давай. Of course. As I pick up the package, deliver it to Sergeant. Давай. Take the net to the spaceport. There should be a Galbank ATM right next to the station. The package is taped under one of the benches. Grab it and deliver it to Sergeant Yumi and the job's done. Что входит в комплект поставки? You really should know better than to ask for classified intel. What is this, your first day on the job? Don't worry, I'm just giving you a hard time. I still can't tell you what's in the package, though. Шутник хрен. Good luck with the mission. Альфа Центавра. Охренеть. Как называется? Колыбель Ньютона? Это его кабинет, что ли? Или нет? Что у вас тут есть интересного? Лаборатории, в которые нельзя попасть. А нет, можно. We're on the cutting edge of technology here.
It's an exciting place to be. У вас же тут, наверное, есть секретное монооружие, да? Yes? Ну, судя по всему, вот у вас тут есть. Я могу протестировать секретное монооружие. Yes? What? Pardon? Главный инженер. The things we do here, the tech we develop, benefits all. We didn't get where we are by sitting on our laurels. Our laurels, in fact, became uninhabitable a long time ago. Helps to remember that. Нет, это не секретное оружие. А-а-а. Good to see you again. Quite the lab, huh? The UC spares no expense. I'll take test tubes over laser guns any day of the week. Thank you very much. Уже вы освоились. Yeah, it's nice being in a lab again, and the facilities here at MAST are the best in the galaxy. The only thing I don't have is my research slate. The thought of having to start over from scratch, well... Что было на грифе данных? Xenobiological stuff on the flora we grew in the facility. We made regular jumps to MAST, so thankfully Я могу найти его для вас. Oh, great. I'll give you the coordinates to the station. It orbits Voss, in the Alpha Cent... Just be careful. I don't know if those zealots are still there. Ага. В области вы работаете? The short answer is xenobiology, but my specialty is alien flora, but maybe now that I'm here, I'll go back to... Another time, then. Так. Он пойдет. Квестик. Много квестов не бывает. Howdy. Националист. Reliant Medical wouldn't be Administrator half the Rux. corporation it is without the funding we've provided over the decades. If you bump into the president, can you remind her that I'm still waiting for approval on the dispensary funding? Oh, I'm kidding. Don't actually. Так, чем тут It is занимаешься? my pleasure to attempt to steer this lumbering bureaucracy to... My background's in medicine, but I like to think I've graduated. You're always welcome to stop by. Кабинет межзвёздные дела. Evening, sir. Hey. О. Excuse me. Hello. Pardon? Howdy. The UC's success and security depends greatly on positive relationships with our neighbors. Some of us can lose. These sentinels are making it. It's no secret that at any given time. Командиру попробуй зайти.
If you don't have official business, we ask you remain in the lobby. Подожди. Ладно, пошли пакет таскать. Время 7 часов. Скоро кушать охота, блин. Пошел к сержанту Юми. How's the investigation? Still have questions? Go Я ahead получил and- посылку. Nicely done. It's really hard to find good help these days. That being said, my luck seems to be turning around. We've gotten a lot of new personnel as of late, not just you. Who knew all I had to do was put up a sign? Я бы не стал набирать людей с улиц. Well, I have you now, so I probably won't hire another person for a while. Anyway, here's your payment. And if I have any more work for you, I'll let you know. Ah, if it isn't my favorite part-time security offer. Что, есть работа-то? I've got nothing at the moment, but come back later. Как проходит повседневная работа? It's a lot of work, as always. People like to say, New Atlantis... Well, safety doesn't happen by... Take care. Так, а что если... Что если... Первые шаги. Мастер. Регистрация в авангарде. Правильно, мне сюда? Да. Бля, да вот что-то не то, это такая полоска. Бодисканер. Вот, я могу просто подлететь и не проходить через сканирование. А, мне надо еще ж продать эти штуки. Мехкомпоненты. Что это за значок? Это... Ты же правильно понимаешь, что это этот? Почему меня не нашли? Контрабанда. Да что за органами-то сгонять? I've flown across most of the seven systems and all manners of spacecraft, and yet I Sidonia is an industrial town. The people there tend to be... Это уж определись, куда, туда или сюда. Yes? You needed something?
О. Так, сейчас там что-то историческое. Для регистрации на экзамен выберите пункт договора на зачисление на службу. Перед началом работы необходимо платить все невыплаченные вознаграждения. Вступая в авангард объединенных колоний, вы соглашаетесь выполнять необходимые для объединенных колоний услуги, которые могут подвергнуть вас серьезной опасности, привести к причинению вреда вашему ремеслу или вам самому, вплоть до летального исхода. В обмен на это авангард объединенных колоний обязуется выплачивать всем капитанам компенсацию в соответствии с уровнем их опыта и сложностью поставленной задачи. От всех кандидатов требуется получение удовлетворительной оценки за имитацию боевого полета. Успешное выполнение испытательного задания. После выполнения обоих условий авангард обязуется спонсировать ваше прошение о гражданстве и гарантирует предоставление гражданства объединенных колоний, если этого потребует достаточное время и доблестные поступки. Согласны ли вы с вышеуказанным обязательством, желаете ли начать свое путешествие? Да. Оформлено. Можете пройти экзаменационную камеру. Знакомство с залом. Обязательно. Registration accepted. You may now proceed through the historical displays in the orientation hall, or continue on to the examination. The end of the year. In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half-century, eliminating all life on the planet. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. The effort and planning it must have taken to evacuate literally the entire planet. Can you imagine? The logistics alone must have been mind-boggling. New Factory Rise. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. But there were those among the UC that still wanted something more: independence. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Freestar Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. The result of the Centaurus Proclamation has always left me torn. So much conflict arose as a result. Was it worth it? Вот, я хочу такую каску и костюм. Более-менее. Освоенные. Freestar Collective. Freestar выглядит как пикаки. Serpent's Crusade. Beginning in 2240, House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. Over the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun,
in the name of their serpent god. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace. There remained, however, select members of House Varun who refused to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. Ну, Оффей тогда. Показал Оффей. Во. Конфликт among the stars. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures, the infamous UC xeno-weapons. It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped, the Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. The colony war was a horrible conflict that irreparably wounded the settled systems. There were times I felt that it would never end. Battle of Nira. Few settled worlds were left untouched by the colony war. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of Nira. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nira remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Нормальная дурында. Жестко. И это еще что за тварь? You know it was some UC general that condemned Londinian? Gave it over to these things. One of these murals said he was executed after the war. Might have gotten off too lightly. I can't stop staring at it. A real terramorph. Ебать. Terror of Londinium. In the midst of the colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The
The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. Да, жесткие, наверное, тварюги-то. Армстайс. After the devastation wrought by the Colony War, the UC and the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. И мехи. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. But the Collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. I was a strong supporter of the Armistice. All of the terrible weapons that both sides used against one another. It had to end. Да, они тут нескончаемы. Это корабль? By the way, Sergeant Yumi was looking for you. Apparently, he's got some work. It was into this new world that the Vanguard was born. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be. No one is born a United Colonies citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. But the UC prides itself on taking care of its people. Cost of living controls mean citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. Пилотажный тренажер. Блин, вот это прикольный аппарат. Да, они все такие довольно прикольные. Но вот это... Не особо, вот это тоже ничего.
simulation pod to initiate your exam. I've spent a fair bit of time in simulators just like these. They're startlingly realistic. Have fun. Корабельный ракет постоянно носит на 5 больше урона. А я, кстати, так и не проверил. Записки. Их надо с собой таскать. Не читается. Либо они просто бонус дают сразу. Почихнуть хочу. Чё? Так, скорее всего, там потом дальше надо будет подняться. Идти. Сив мастер. Ah, you must be our new applicant. I'm Proctor Samuelson. The simulator's already been prepped. You can head in whenever you're ready. На каком корабле я буду летать в этой симуляции? The simulator is designed to be a near-perfect replica of a Class B Deimos hoplite, the United Colonies' standard destroyer model. It's been tuned to provide a challenging but fair fight against the enemy squadrons you'll encounter inside. Есть у вас совет, как добиться там успеха? While I can't answer that question directly, I will say this. Due to the solitary nature of our work, resourcefulness is a critical tool in any Vanguard pilot's repertoire. You're permitted, even encouraged, to use whatever tool you're able to find in there. Скажите об этом экзамене. Of course. You'll be running through a high-realism combat flight simulation, engineered by members of the UC science staff, right here in Mast. Your task is to defeat at least 3 tiers of simulated opponents. Accomplish that and you pass the exam, and can then proceed on to your probationary mission. However, if you defeat more than 3 tiers of enemies, your required enlistment time for citizenship will be reduced, and your enlistment bonus increased. But you're welcome to try as many times as you like before returning to Commander Tuala to proceed on to the next step in your application process. We'll only keep the highest score you manage to achieve in there. All right then. Fun? Now what? This is the Mark 18 Flight Simulation Chamber applicant, currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Думаю, здесь нет. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. New targets active.
Какой меня взят-то в цель, блин, не понимаю. А, ебать, это что такое? Это сейчас. Так, погодь. Ага. Я не могу открыть. Не, энергия появилась. New targets active. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. Если надо подготовить следующий. Resuming the examination. New targets active. Гора, блин. Уровня 4. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Да пиздец. Не, ну я сильно опять. Надо, короче.
simulation's control terminal. У меня есть чем ремонтировать-то. Надо уворачиваться от его выстрелов. Не ловить все лицом. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Бля, он все равно кошет. Halting simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. If you wish to take a break, you may exit the simulation through the ship's hatch. Или еще попробовать. Да не, ладно. 3 из 6? Окей. А как? Не, ну а как? Я могу здесь сохраниться? По-моему, быстрее... Он сохраняет, нет? Симулятор. Быстрее загрузить. Как побеждать? New targets active. Сосать! All targets eliminated. Progress recorded. Tier 4 reached. Initiating Tier 5. Пиздец. А ты-то что делал? А тут-то что делать? Блин, ну а чё, тут-то нельзя перезапустить, что ли?
Как вот этим пользоваться? Ага. Медленно разворачивается. А так он быстро не разворачивается. Правильно понимаю, вот это этот двигатель гравитационный, ну или как граф. Я вообще не знаю, зачем ему энергии столько. Блин, почему нельзя просто перезапустить? Ну что за... Я должен вставать, подходить к компьютеру, блин. Перезапустить нажать. Ужас. Simulation reset. Prepare for your first opponent. Не, ну это жестко. Simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation. Да я даже, блядь, не понимаю, как... Они просто ебут. Может улететь? Как быстро грузиться? Может тупо от них улететь? Ох. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Да это невозможно, блядь. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Ну это ж невозможно. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. At least try to
Да пиздец, другой прилетел, уёбище. Да не получится, взор. Не получится. Тебя разваливают. Ты не можешь отлететь. Не можешь ты отлететь. Пошел в кресло. Контрмер. Нету вообще ничего. Ничего нет. Они так разваливают. Ладно бы, если бы они были как бы не сильно жесткие. Ты даже одного-то не успеваешь развалить. Тебя сдупливают просто. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Ну и чё? Щитов нет. Хуля делать. Они не восстанавливаются, блядь. Как я тут должен воевать? Щит отключен, блядь. Блять. Все, астероид сломался. Ладно, нахуй. Это... Ну это типа явно для... Либо для 46-х левелов. Ну типа прокачанный чел, у которого оружие жесткое и так далее. Системы жесткие. Не знаю. Очень сложно. Как будто невозможно. 4 из 6. Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. We'll only keep your best Я могу run. позже сюда прийти, я так понимаю. Может, это на повышение звания там надо будет проходить. Хрен его знает. Выберите пол. Там 46-й левел, блин, написано.
Well, look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some questions you needed answered first? Я сдал экзамен на пилотирование, и мне сказали вернуться сюда. Ah, so these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? Я готов. Then let's get to them. So, looking at the data, checked out a few of the murals. Good. A test of preparation and thoroughness. Two traits the Vanguard values highly. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Tier 4. Not too shabby. The techs make us test each level of the sim too. I can tell you that wave are some real artificial bastards. Good job putting them away. Hell of a job. I might even let you fly me around sometime. So then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. Pretty standard for combat assignments. But your performance in the simulator does mean I can offer a signing bonus. Help convince you to join the cause. 10 лет. 10 years might seem like a long time, but it's worth the climb if you wish to become a citizen. So, sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? It's a big decision. John, you're not about to have my compatriot here sign some kind of contract that sells you their grandmother 5 years down the line, are you? Officer's honor, Sarah. This is honest work for honest credits. So, you ready to do the deed? Под столом. В смысле? Под столом, я готов. Fantastic. Then just follow me. Взятка. Скорее всего, типа без посторонних лиц. И куда ты идешь? Я видел, здесь присягу принимали 3 чела. Было дело, было. Блин, надо флажки все посмотреть. Они, правда, совпадают, повторяются. Ну, 4, по-моему, их есть. 4, 5. Wouldn't be right doing this where we couldn't see the stars. Now, raise your right hand. Так. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard? Honor, loyalty, self-reliance in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Yeah. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Yeah. Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come, so Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? Считаете, что мне следует ждать неприятностей? No major settlements on Tau Ceti. No real active industry either. Doesn't make for a big target. It's got the potential to be a pretty quiet trip.
but there's a reason they wrote "Here be dragons" on the map edge. So if it were me, I'd hope for the best and arm for the worst. And if for some reason you do run into trouble, don't forget, it's your job to protect those who need it. So, you ready to head out? That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Give it your all out there. Supra et Ultra. 4800. Неплохой аванс, кстати. По мне. Или сколько их? 6? 7? Если это вообще организация 7. Ну и повторяться, значит. С мечом одна. Так, там сказали набор новичка еще дадут. Пойду возьму набор новичка. Куда идти? Где идти? Куда идти? They keep saying they've changed. Maybe I should give them a second chance. Nope. Блин, я контрабанду не продал. Мне сразу корабль, что ли, дадут еще? Или я с ними полечу? Чуть сюда. Bullet for leeches, get it fixed up and let her know we'll have it ready as soon as we can. Yes, sir. Ah, you are new probationary then? Crew Chief Herath. Pleasure to be working with you. It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises up there. My people will have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. So, paying a visit to the people of scenic Tau Ceti 2. Nice easy one for your first job. Just keep your head on swivel and you'll come home safe. Any questions before you head out? Расскажи мне о Tau Ceti 2. I honestly didn't realize it had people living on it until we got your recorder. Report they gave us seemed clean. No known hostile outposts. But I wouldn't say that's permission to let your guard down. Just watch out for wildlife and pirates. Keep those med packs handy and you'll be fine. Что именно вы ставите на мой корабль? Nothing too dangerous, if that's your concern. The repair suite's mostly just wiring and circuit boards. The welcome kit has some goodies in there I wouldn't leave sitting around when company comes to visit. But it's nothing some proper storage can't make safe. У меня все готово. Then I won't keep you. Make us look good out there, recruit. Установите контакт. Недоступно. Бля, интересно, я могу гонять корабли, которые здесь присаживаются? Правда, с них бабок нет. Нифига.
Кафетерий? Так, ну это все, конечно, хорошо. А у нас на планете еще есть что-нибудь поделать? Не, ну так-то есть там еще точки интереса некоторые. Принять грузовую миссию. Беседа с Келтоном Фруш. Изготовление модификации предметов. С Келтоном. А что, уже можно? Вот, с сержантом Юми еще можешь поговорить сразу. Так, сейчас я попробую обойти сканер. Изи. А чё это за тобой бегает? Ну, она типа по мейн-квесту. Она сказала, что пока мы не найдем артефакт один, я тебя не отстану. И бегает за мной. Или можно ее отправить. Но она говорила, что нельзя будет. Я думаю, нам пора разойтись в разные стороны. О. Пока не это. Короче, она будет ходить, пока не найдем артефакт. Crime has slowed down since you started helping out, which is good for morale. Ну что, есть работа-то, ну? Something just came in. О, это наше дело. Scuffle over at the Dawn's Roost. Security on site handled it, but now one of them is saying the other guy stole his wedding ring. Problem is, he left without identifying the perp, so I need you to talk to Royce Elgin at the Dawn's Roost. See if you can fill in the gaps. Почему он ушел, не опознав нападавшего? Men like him aren't very generous with their time. They want you to solve a case without ever having to lift a finger themselves. Not that he'd be much of a witness, given that he was still half drunk when he got here, and somehow even more so when he left. Sorry, wrong word. Rich people don't get drunk, they get inebriated. Which is another way. Да, давай быстрее. Не могу сделать это. Good. Report. Что еще я должен знать об этом деле? According to the patron, the ring is valuable, but if I had to guess, not for sentimental reasons. Normally, when someone loses a valuable keepsake, they're heartbroken. Заря. A restaurant over in the residential district caters to a very fancy clientele. It's the kind of place where forks come in different sizes. Это такое место, где вилки могут быть другого размера из-за блюд. Из-за различных блюд. Понимаете, да? Надо еще в этот зайти.
этим, как они, созвездия или куда, как они там называются. И всякие научные штуки поделать. Taking a look at your file. Пионер Тауэр. Господи. There is simply no parallel to the food you will find here. One taste, and I'm sure you'll... I do hope you are enjoying your time in New Atlantis. Я хотел бы... Точнее, я пишу по поводу драки, которая произошла в вашем ресторане. A most unfortunate incident, complicated by the fact that both parties were inebriated. While I wasn't privy to the entire argument, Hugo and Octavio had been dining here together for quite some time. So, it was surprising to see them at each other's throats. Можете ли вы описать покровителей? Покровителей, что это? Well, the one who stayed with UC Security, Octavio, is a shorter man, handsome and refined. His favorite menu item is the Saint, I believe. The other, Hugo Fournier, is a tall, slender gentleman with a French accent. Excellent tipper, well-mannered, but a bit hot-tempered. Что-нибудь знаете о похищенном обручальном кольце? I wasn't witness to any theft, and both men were wearing rings, if I recall correctly. Ни хрена у тебя память, блин. Два человека обедали вместе? Oh, yes, quite often. They had a usual table over in the far corner, with all the traditional accoutrements. Music, candles, wine. You see what Uh-huh. But this time the two had barely sat down before the argument got heated. Thankfully, security stepped in before anyone got hurt. Мне нужно найти одного из завсегдатаев. Очевидно, он что-то украл. I assume that would be the slender gentleman, Hugo Fournier. He was the one who excused himself after UC security arrived. I believe he lives in Athena Tower, although he may be checking out soon. But I would start there. Enjoy the rest of your day. It takes a strong mind and a good eye to sell art. Я не понял, про какой стол он говорил. По ночи. It's amazing what passes as art nowadays. Ну, вырезка. Ты что делаешь? Ты что, все знать собрал? Бляха-муха. Гесундхейт. Действительно. So you share my sentiments. I just don't understand why such a first-class restaurant can be satisfied with serving second-rate coffee. Of course, it could just be my palate. It's quite refined, which is both a blessing and curse. Где вы найдете лучший кофе? Funny you should ask. I recently dined with a friend of mine with ties to the Freestar Collective. And he claims the best cup of joe he's ever had was in Aquila City. Интересно. Yes, although I doubted him at first. But then he showed me the proof. In his hand was a single coffee bean, fermented in the digestive tract of an alien beast. Дай угадаю. Ты хочешь, чтобы я принес тебе эти бобы? Yes, you would be replacing the man I hired. I had him seek not just Ashta, but predators throughout the settled systems. But it seems after consuming the beans, the beast decided to make a meal of him.
So I need someone to find this beast and remove my property from its stomach. As for compensation, you'll receive 2,000 credits when the job is 2000 кредитов. Shut up and take my money. Где я могу найти этого хищника? The man I hired had a transponder on him. When the predator consumed him, it also consumed the device. Rest assured, I'll have all the information forwarded to your ship's tracking systems. Ладно, я выслушаю. Найду бобы. I will have the coordinates sent to your ship. Это не кафетерий, это же ресторан. Штурки. Вы пробовали кофе Terra Brew? I know you didn't just say Terra Brew. Surely my ears must be deceiving me. Because to even imply that I would put that liquid garbage into my body is an insult I cannot tolerate. А как дела обстоят в ресторане? С питанием в ресторане Down Roost. It is, as the saying goes, to die for. And I mean that quite literally. I think the most commonly requested meal for those on their deathbeds is a Jemison Wellington. Ну, там чего его есть? Есть ли в этом районе место, которое вы рекомендуете? All the towers offer breathtaking views for a price. It isn't the name on the building that matters, but how many floors are beneath you. But if you're looking for a living space, you want to speak with Miss Sang. See you. Ты что тут делаешь, Selling а? art is a bit of a dealing in art is a... Да, Back to it, then. иди отсюда. Просто думал, типа, столик найти, может, за которым жрали эти типы. Навряд ли. If you're in the market. Просто зашел в Брестик. И тут дали квест. Ну, видали. So after an hour of wine. You're in the Vanguard, right? Hey. Hello. Oh, leave that Octavio. That liar, that manipulator, that... Грязный гнилой негодяй. Thank you. He's a scoundrel and a fiend, and I was wrong to ever think otherwise. 5 years we were together, half a decade! And he threw it all away for that waiter. Что произошло в Зарядье? Уже в Зарядье. It was supposed to be a romantic dinner. Our last, before we pledged our Заряд, lives to Зарядье. But an hour before, I decided to do some cleaning to calm my nerves. I picked up a pair of pants he left on the floor, and out falls a napkin from the Dawn's Roost with a number written on the back. To think he had the audacity to schedule a date with me at the same restaurant? I was livid! Still, I went to the date and held it together just long enough for the waiter to serve us, then I went off! Встречались. Not just dating, betrothed. And I have the engagement ring to prove it. Есть ли шанс, что вы сможете помириться? No. There are some things in life that cannot be repaired. Cheating is his way of saying, I don't love you. And without love, what's the point? Ваша бывшая утверждает, что вы украли это кольцо. He Бывшая. would say that, but as far as I'm concerned, it's my property. He gifted it to me when he proposed. It's not his to return. А?
Не, ну, подняться. Вот здесь, в этом номере или нет? Позвольте мне подумать. But I'm leaving this city as soon as I can calm myself down. А есть вторая сторона конфликта? Не не то место, где я вскрыл как раз таки. Да, это то место, где я вскрыл. А, нет, подождите. Это другой квест был. С компьютером. Что надо-то? Найти Хуга. Нашел. As soon as my assistant finishes packing my things, I'm furious. I've never felt so. Так, ну, He would say that, but as far as I'm concerned, it's my property. He gifted it to me when he proposed. It's not his to return. Убеждение, что это все еще, что вы свободны. Да мне насрать, давай убеждение качать. Еще его собственность. I don't care. I'm not giving it to you. Я не отдам его тебе. А, так он у тебя. Ах ты мерзкий ублюдок. То, что вы делаете, это кража. Вы хотите попасть в тюрьму из-за этого? Блять. Ну все, пиздак. Ну надо рисковать, получится. Ваш подарок условен. Он ваш только в том случае, если вы действительно вступили в брак. Да блять! Почему вы хотите хранить то, что напоминает вам о нем? Well, I was going to pawn it off. But what if I don't get a good price? And every second with it is excruciating. Fine. I may be extremely agitated, but I want no part of a UC prison. Here. Доложить сержант. Блин, что за... Где опасность, где разборки, где приключения, где лут? Вы занимаетесь херней. И что я теперь должен бежать-то? Не пойми куда. Там не было... Там же рядом была станция. Подожди. Во! Нашел. Задание, да, это я еще просто в одном и том же городе сижу. Надо бы еще эти точки интереса пойти пройтись. А тут еще и 1000 планет. 1000 планет. How can I help, Captain? Я закончил расследование боя в рассветном русте. Ah, perfect. Did you manage to get the ring back? Я так и сделал, вот, пожалуйста. Блин, а сколько оно стоит, интересно? И все еще работаю над этим. Let me know when you do.
Тут ключи можно было в отдельную какую-то штуку положить. А где кольца-то? А, ну копейки стоят. Что мне от него толку-то? Ah, if it isn't my... Ah, perfect. Да, вот. Excellent. I'm sure the victim will be pleased to know their property has been returned. You acquitted yourself well again. I dare say you might have a knack for police work. Hardly surprising for a captain of the UC Vanguard, but still, impressive nonetheless. Here, take this. It's well deserved. Я не могу от нее избавиться. Что, опять подождать надо будет? Или что? Crime has slowed down since you started. Работа есть? Not right now, Captain. I might have something for... See you later, Captain. Чтобы от нее избавиться, надо идти по мейн-квесту делать. Делать мейн-квест. А если к нему сейчас дойти? Че мне подсунули опять? Скелтоном фруш. Кстати, у нее ж там ресурсы внутри. Я так и не достал. Не знаю, где она их прячет, но у нее они точно есть. Private sector. Ну говорить ты будешь? Давай говорить. Well, isn't this a pleasant surprise? I hadn't expected to run into you again. Когда я видел вас в последний раз, вы были очень взволнованы. Yes, well, I had good reason to be distressed. You had already helped me establish that there is something unprecedented going on with this tree. Now my superiors have been made aware. There is growing concern. Oh my. A bit of an unintentional pun, isn't that? Well, concern that things are going to get worse. The data we gathered points to a definitive trend. The vibrations coming from this tree are increasing in strength and frequency. Because we've never seen this before, not on this scale, we have absolutely no idea what the upper limit is. We don't know when or even if this will stop. It's imperceptible by normal human standards now, but given time. While I hesitate to speculate on the possibilities, well, none of them are good. Медицина? Если эта вибрация будет продолжать увеличиваться в частоте, как вы говорите, то это может быть вредно для человека. Yes, and not just humans. All organic life will be affected. Low-frequency vibrations are not uncommon in this species. The vibrations help disperse nutrients throughout the tree. However, normally the vibrations are imperceptible. If the vibrations continue to increase in frequency and strength, prolonged exposure could lead to harmful and potentially deadly side effects. It's imperative we find a way to correct this. There is data regarding other, younger members of the species. Unfortunately, there are some, shall we say, personal issues with acquiring it. Personnel issues, if you understand me. И теперь тебе снова нужна моя помощь. Not necessarily, but
if you're offering your services. Да-да-да. One of the other researchers in MAST, Emilio Hadek, has research. He and I don't see eye to eye, and so far he's refused. I'm hoping that if someone else were to ask, he might be more inclined to. Я понял, ты хочешь, чтобы я сжал его, заставил его избиваться. I suggested nothing of the sort. Although, now that I think about it, I confess, I wouldn't mind seeing that. Anyway, no. I just need his data. I am sure that can be acquired without force, or the threat of it. 90% sure. The last time I saw him, he was being assigned to sample collection out near the agricultural areas. I'm sure you'll find him there. Сельскохозяйственных угодий? О, ну. Нет, это не то. Точно туда? Of all the assignments they could have given me. Чел. Could you stand a little to the left? I think you're blocking my readings. Что здесь делать? Oh, it's important research. I won't bore you with the technical details, but it's critical that I get this done. Да, я тоже занимаюсь мастом. Нужны данные по исследованию деревьев. Trees? I see what's going on here. You're working with Kelton, aren't you? Nice try, but it's not happening. No. No way. Kelton is actively ruining my career. There's no chance that I'm helping him with anything. Whatever this thing is he's on about, he's just doing it to make himself look good with the higher-ups. I'm not helping him with that. Чего так против того, чтобы помогать ему? Kelton screwed me over good. Probably ruined my chances for advancing in MAST. I'm not going to forgive that, ever. Когда он говорит, что дело не в нем, на карту могут быть поставлены жизни людей. Понимаешь, люди в опасности. Right. Of course, we're all in danger. Trees are involved after all. He really won't let this go, will he? Maybe I can make this work in my favor. Okay, you know what? I'll hand over the data. But I'm only going to do so after you've helped me secure a better position in MAST. Что вы хотите, чтобы я сделал? Oh, don't worry. You're just going to erase some files for me. Make sure I look good next time promotions get passed around. Окей. Wait, really? Wow. Okay. Okay. I'll follow your lead, but I wish handling our tree issue didn't involve using illegal methods to get the job done. I've gotten a few bad performance evaluations in the last couple of years. Totally unjustified, incredibly unfair. I found a backdoor into the MAST network so I could make some changes to my personnel file. But it turns out the chief engineer knows what she's doing. The only way to get access is from the terminal in her apartment, which is kind of locked. Но если я его убедю, мы не попадем в хат. Так ведь? Почему бы не закончить начатое в одиночку? Two reasons. First, because if I get caught doing it, then I'm really in trouble, and there's no getting out of it. Second, I've got someone who needs something from me and is totally unaffiliated with my branch of MAST. If you get caught, it's got nothing to do with me. How can I pass up this opportunity?
Таким образом, это вдвойне незаконно. Only if someone catches you doing it. Just get in, access her terminal, delete the files, and get out. Really simple. Что именно за данные я удаляю для вас? Oh, don't worry about it. It's just, pretty much everything in my personnel file. Most of it is fine, of course. I'm good at what I do. I just received a few very unfair reviews recently, and I figure, why not start over completely? Старый добрый чистый лист сам пользовался им пару раз. Well then, you totally understand where I'm coming from. Sometimes you just have to take matters into your own hands. Or, I guess, force them into the hands of someone who needs something from you. Best of luck out there. Ну подумаешь, хочешь стереть, что ли, там, не знаю. Обкакался в школе. Когда-то. Мало ли. Mind bunking on the ship, but nothing is better than unwinding in your own quarters. Так, что тут есть? Это мне, да? Лаборатория. Оружие. От ствола. Метик. Готово. Здесь надо звание 1. Оружейная техника. Рукоятки и приклады. Оптические лазерные модули. Это хочу. У меня нету хлорсилана. Моды грипп, сток для поддерживания оружия на верстаке випа. Оружейный тех. Так, отслеживать. Скафандр. Модификат шлема. Знаете, как изготовить шлем на верстаке для космических скафандров? Коля Франкс. Косметики не полимеров. Отслеживать. Развитие форпоста. Производство. Построить посты и фабрики, малые складские модули, межсистемные грузовые линии на аванпостах. Инженерная служба форпостов. Украшения. Дополнительные мебели, украшения на постах. Декоративные 2. Так, вот так, да? А, он все отслеживает. Ну пусть все. Роботы. Узнайте, как построить садового мини-бота, санитарного мини-бота и инженерного робота на аванпостах. Ничего себе.
по еде. Сыр есть. Завершено. Миксология. Есть. Повышение производительности. Узнайте, как создать AMP и Red Branch в фармацевтической лаборатории. Антибиотическую пасту, инфузионные повязки в лаборатории. Химия. Промышленные верстаки позволяют создавать базовые промышленные компоненты, которые можно использовать для постройки сооружений на постах, создания модов для оружия и снаряжения. Сырье использовать для производства компонентов можно добывать на планетах и лунах, открыв аванпост, остановив добытчик ресурсов. Более совершенные компоненты могут быть созданы в форпосте с помощью фабрикантов. Так, ну тут ладно, понятно. Здесь у нас еще космические скафандры. Че это учится? Нету нифига. Короткий ствол. Ладно, короче, тут надо... Тут, чтобы что-то делать, надо, чтобы было что-то, из чего делать. А не как у меня. Бутерброд с инопланетянами. Сопротивление энергии на 5. Минус 25% становлению 2 на 5. Емкость для переноски. Херня.
Надо свои добытчики ставить. Все вот это дело. Для этого бабки, наверное, нужны. Yeah, I officially passed my certificate. You're looking at a genuine... О, вот тут я вскрывал. Уже все сделано. Я чуть компьютер не помню, кстати говоря. Кадровые документы. Отдел биологических наук. Рекомендации. Нет. Дисциплинарный вопрос. 3 предыдущих доклада за неподчинение. Выговор за нарушение сроков. Отказался выполнять задания, заявив, что они ниже его достоинства. Есть много идиотов, которые могут скрести кору. Хадок был выведен из состава исследовательской группы и отправлен в административный отпуск. Крушхел, подразделение биологических наук. Рекомендации. Нет. Доклад начальник не в том, что пытается устроить засаду на президента АБ, заявив, что речь идет о непосредственной опасности и что жизнь найдет выход. Этаже центрального командного пункта в течение 3 месяцев. Отчеты о проделанной работе. А, нет, я смотрел компьютер. Так, а как его там зовут-то? То я не то удалю. Прежде чем он передаст мне необходимые данные, должен удалить его личное дело. Эмилио Хадек. А, так я могу, в принципе, из того снять. Скелтона. Навязчивое поведение. Виню в том, что он пытался строить засаду на президента. If it isn't Kelton's little errand runner. Полегче, да? Good news for me? Теперь ваши записи чисты. They sure are. I took a peek on the network, saw that things have updated. Great job. You came through for me, so now I'll do the same for you. This slate has all the data Kelton needs. Hand it over to him, stuff it down his throat. It's all the same to me. Да-да-да. Обязательно. If we keep running into each other like this, you might as well be put on the mast payroll. I hope you have the data. It's really quite crucial. Ты должен мне за это, Келтон, больше, чем ты думаешь. If it's all the same to you, I'd prefer to go on not knowing. I'm sorry if this was complicated. I'd prefer to remain unaware of the details in the event that it comes up later.
particularly in a legal setting. And I suppose I'd better verify the data to make sure Emilio didn't double-cross me. But you have once again come through for me. I'm truly hoping that this is the last piece I need to figure out what we can do. Я готов на все, если кредиты будут хорошие. That is hardly reassuring. It is, in fact, the exact opposite. Still, though, thank you for your assistance. Опять позже проверьте. Блин, мне что, так и бегать между вами, что ли? То этого позже, то тут этого позже. Охот на хищник. На самом деле там надо было что-то посетить. А, оно выполнилось? Изготовление или модификация предмета? Нет. Так, а вот это что? Получить информацию Рикардо Бош. Это здесь вообще делается? Показать на карте. Не, это на станции. Здесь у нас что? Поговорите позже, принять грузовую миссию от совета миссий. Ой, я могу открыть эксперт. Уф. Автослот Б. Ага. Вот оно как помогает. Ага, так это изи сейчас будет. Для этого кольца. И это для этого кольца. Так, чё мне было? Какая?
Еретические писания Варуна. Ксеноударная техника. Ой, а может там смогу это теперь разблокировать? Где-то там было заперта под мощным замком. Не здесь. Он в том здании. Так. Не понял. Или я открыл? Что, открыл его, что ли? Я его не открывал. Редкий промышленный компонент. Воу. Дуговая сварка. Увеличенная удваивает емкость базового магазина. Лазерный прицел, точный настрой. И он. Блин, плохо, что он сразу все не показывает. Рядом. Не все точки сразу видно. Так, это в какую-то в эту сторону. ЛЗР. И кого? Maybe you can get that to point us to the nearest restaurant. Haha.
Че, опять эти? Так, ну птиц, походу, надо сбивать, потому что я их так... Блять, а вы-то чё? Разорались. Да, блять, хули ты не перезаряжаешь-то его, ёбаный, сука, по голове, блять. Здесь птицы как ёбаном в Скариме, ой, в Скариме, в этом. В Морровинде, блять, спускаются так же. Ебаные лаги, а. И быстрые слоты, но не раскиданы. Конечно. И метка не стоит. Anything interesting in range? Hope you're ready to go. Блять, чуть-чуть упаковки пришли, на. Хули вам надо, блядь?
Да тише, 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 тише. Я свой, так сказать. Да ты... Там эти упаковки ссаные. Ой, блять. You picked the wrong day to piss me off. Ну чё, и куда я приперся-то? Да, блять, какая граната? Эту не видно уже. Стоит увидеть.
Мастер. А-а-а. Понял. Короче, прежде чем... А как так выше-то тогда опять? Говорит, что 3 сюда подходит, да? Охуенно, блять. Там нет ни черта. Ладно, если надо злом качать. Вообще нету ничего. И везде какие-то кучи чего-то. Непонятно чего. Почему мне нельзя сразу карту поверхности? Это что, неизвестно.
Флора, биом исследован. Мне в другой биом идти. Еще птицы остались. Грюбаный. Опачки. Блин, ну корабли того не стоят на самом-то деле. Их чтобы зарегистрировать примерно те же бабки, кого ты уж платишь. Так, это что за чело? Уясь, 14. Но у них корабль спиздит самое то. Блин, у меня патриков на эту штуку вообще нет. Кого ты там достала? I'm going to end you.
Космический шлем Варун. Так, сюда. Стюф. Антеля, блядь. Если вы приземлитесь на планете, сошите систему, стать домашним кораблем. Так. У него лучше щиты. Подавитель Эми. Повреждение корпуса. Электромагнитный урон. Миссовые такие же. Ваше по-разному воздействует на... просто описание. А чё электромагнитный урон дает? Блин, ну он типа лучше моего. Лазеры заменить может. У него хотя бы генератор на 18, а я могу только на 16, по-моему, поставить. Повреждение корпуса 13. Щита 9. 36. Щита 5. 19. Так, погоди, так они щиты-то лучше, блин, разбирают, что у меня. Так, короче, летание Варуна это наш теперь. Ваш сколько? 2. Здесь 310, 355 щиты, прыжок на 15, прыжок на 16. Да насрать только. Сделать основным кораблем.
All geared up and ready to go. Captain, do you require my assistance? Че, их надо сканировать или нет? Ресурс косметика. Ну-ка не бычить. So that's what those look like on the inside. I guess they ran away. Блин, мод что ли поставить на точке интереса? Там вроде... Иначе в киломайт нет. И сразу было видно все. Почему ты мне открываешь ту ссаную карту? Да не. There's got to be something useful out here. What the?
Вот там насканил, здесь даже нету ничего. Вот это природа. Он сдох, блядь. Успокойся, женщина. Блин, а если скан прокачать? Или он не сделает меньше вот этих сканирований? Что-то долго очень высканивать всех этих блюдков. Это был... их два, так там вроде какой-то... вот, стил. Лазерные невидимки, тактический аккумулятор полностью автоматический. Блин. Не хочу такой. Ясен какой, ясен какой будешь жрать. Падаль. Oh, that's pungent. Зачем в него стрелять?
Бля, они генерятся или чё? По идее, должен быть край. Его, видимо, нет. Да, там новый объект появляется. Признаки жизни. Природы. Ну, насколько я понял, тут есть точки, которые типа вот такие, которые прям стоят, и вон там еще неизвестно. Они... А, ну у них иконки другие. По факту. Что
Что за признаки жизни-то? Интересно, конечно, посмотреть. Я не сдох. Scan any promising leads? Организм. Колония разумных микроорганизмов. Ну охренеть. Яйцо пришельца? Блин, мне кажется, за убийство больше скажем. Нужно неправы. Природа же.
по времени. Блин, надо закругляться надо. Ура. Я, блин, какую-то другую структуру не слышу. Еще не могу ванпост поставить. О. Ничего не строит? Не стоит? Строить объекты сооружения. Навигация с помощью объектов построить ресурсы. Удвоить радиус действия ручного сканера. Разобрать тебя можно? Режим сборки. Строить, слеживать. Поворот. А как его разобрать теперь? А, вот там удалить можно.
Так, ладненько, короче. Сохраняюсь. Надо что-то покушать придумать. Выйти. Давайте, все, спасибо. До следующего раза.